Hello everyone, my dearest bio buddies. ఎలా ఉన్నారు నాన్న మీరందరూ? So all the students, AP and TS ఇద్దరు మీరు ఇది వినొచ్చు. These are important if based questions which we are going to do today. Okay? So if based questions ఎందుకు సెపరేట్ గా చేసుకుంటున్నాము అంటే these are important 2-mark question and one of the important అంటే షార్ట్ పక్కా క్వశ్చన్ అన్నమాట. మీ క్వశ్చన్ పేపర్ లో 2 marks ఓకే సెక్షన్ లో ఒక్క క్వశ్చన్ విల్ డెఫినెట్లీ బి దేర్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్ ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో స్టార్ట్ చేసుకుందామా? ఎస్ నాహిర్, గుడ్ ఈవినింగ్. ధీరే 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 కాదు, the time was 6:30 only. Nahir. Okay, hi Bindu, hi Mojesh, how are you? Hi Dhanalakshmi. Then good evening Anu, Harsha, Aisha. Andariki good evening Nana. Chalo. So let's begin this session. ఈ సెషన్ పీడిఎఫ్ మీకు ఈ పర్టికులర్ సెషన్ డిస్క్రిప్షన్ లో దొరుకుతుంది ఆఫ్టర్ ది క్లాస్. ఓకే, సో మేబీ బై టు నైట్ ఆర్ బై టుమారో మార్నింగ్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ద సెషన్ పీడిఎఫ్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఓన్లీ. ఓకే, సో డౌన్లోడ్ చేయడం మర్చిపోకండి. అండ్ ఎస్, ఆల్ ది ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ నోట్స్ ఫర్ ఏపీ స్టూడెంట్స్, సిబిఎస్ఈ స్టూడెంట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. అండ్ ఇక్కడ చాట్ బాక్స్ లో కూడా యూ కెన్ సీ బయాలజీ షార్ట్ నోట్ పీడిఎఫ్ ఆర్ అవైలబుల్. టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి తొందరగానే ఐ విల్ బి గివింగ్ ఇట్, సో డోంట్ వరీ. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఏంటంటే మన వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 ఛానల్ది ఇప్పుడు ఒక కొత్త వాట్సాప్ గ్రూప్ కూడా ఓపెన్ అయింది. సో ఆ గ్రూప్ మీరు తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి, ఎందుకంటే ఆ గ్రూప్ లో ఏదైనా లేటెస్ట్ అప్డేట్, ఎనీ లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి అవైలబుల్ దేర్. ఓకే, డిస్క్రిప్షన్ మీకు లింక్ లో దొరుకుతుంది, సారీ లింక్ మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో దొరుకుతుంది. అండ్ సిమిలర్లీ ఆల్ ద న్యూ స్టూడెంట్స్ ఎవరెవరైతే క్లాస్ ఛానల్ ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరు, యూ కెన్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్. అండ్ టెలిగ్రామ్ కూడా జాయిన్ అవ్వండి, బికాస్ all important session PDF, sample paper, PYQs, mind maps you will be getting on Telegram also. Okay, okay Nahir, got it now. Dheere kaadu, I thought you were saying dheere dheere. Okay, chalo. Yes Swati, 2 lives but one is for TS, one is for AP, so you can attend this one if you are Muzu study spot. Yes, hello. So if based questions, why these questions are so important? Because if based questions, one is this is one of the important 2-mark questions. Okay, so 2 marks lo kachidamga idi adugutunnaru. Idi oka gun shot question in 2 marks. Okay, so we will see chapter wise important if based questions, right? So let's begin. Chuddam first nutrition lo. Okay, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాప్టర్ లో ఒక క్వశ్చన్, చాలా పాపులర్ క్వశ్చన్, ఎవ్రీ ఇయర్ రిపీట్ అవుతుంది. అదేంటంటే వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ప్లేట్లెట్స్ ఆర్ అబ్సెంట్ ఇన్ అవర్ బ్లడ్. ఒకవేళ బ్లడ్ లో ప్లేట్లెట్స్ అబ్సెంట్ ఉంటే వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఓకే, సో అది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. అలానే లెట్ us see చాప్టర్ వైజ్. సో ఫస్ట్ న్యూట్రిషన్ టాపిక్ లో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో మ్యూకస్ ఇన్ ద స్టమక్. ఒకవేళ మన స్టమక్ లో మ్యూకస్ లేకపోతే, సో వాట్ ఆల్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అవర్ స్టమక్? 3 things ఆర్ దేర్, 3 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్, అంతే కదా. వన్ ఈస్ HCl, ఓకే, వన్ మోర్ ఈస్ మ్యూకస్. సో HCl ఉంటుంది, అలాగే మ్యూకస్ ఈస్ దేర్ ఇన్ అవర్ స్టమక్, అండ్ ఆల్సో దేర్ ఈస్ పెప్సిన్ ఎంజైమ్. ఓకే, సో దీస్ 3 things ఆర్ దేర్ ఇన్ ద స్టమక్. HCl ఫంక్షన్ ఏంటి, మ్యూకస్ ఫంక్షన్ ఏంటి, పెప్సిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి, ఇవి ఫంక్షన్స్ మీకు తెలిస్తే ఈజీలీ యూ కెన్ సే దాట్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ నో మ్యూకస్ ఇన్ ద స్టమక్ అప్పుడు ఏమైతుంది. ఓకే, షాడో ఏ ఛానల్ నాహిర్ సజెస్ట్ చేశాడు? విచ్ వన్? షాడో. స్వాతి, దిస్ ఇస్ ఫర్ బోత్ టిఎస్ అండ్ ఏపీ, మీరు వినొచ్చు. ఓకే, డాలీ ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్, both Nana ma'am, because it prevent from acidic environment. Okay Nahir, so what mucus is doing, suppose this is our stomach. Okay, so in our stomach which acid is there? A acid untundi mana stomach lo, HCl acid, hydrochloric acid. Hydrochloric acid enti, adi oka chala ante chala strong acid. ఆ యాసిడ్ వల్ల even the stomach walls
the muscles can be damaged. ఎందుకంటే ఈ హెచ్సిఎల్ వల్ల లైక్ హార్డ్ బోన్స్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా అది కూడా ఇట్ కెన్ డిజాల్వ్. బట్ స్టమక్ లో ఉన్న మసిల్స్ ఆర్ వాల్ ఆఫ్ ది స్టమక్ అది ఇంకా సెన్సిటివ్ ఉంటుంది, డెలికేట్ గా ఉంటుంది, అది కూడా డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు కదా. సో మ్యూకస్ ఇస్ దేర్ ఆన్ ది వాల్ ఆఫ్ ది స్టమక్. సో దిస్ మ్యూకస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ప్రివెంటింగ్ ద HCl, okay, action. It is preventing the wall of the stomach from the action of HCl. In a way, damage aitadi kada by HCl, the wall of the stomach, our damage will be prevented, okay, by mucus. Got it? Hi Dileshwar, how are you? So how's your preparation going on, Dileshwar? CBSE student. Vedantu channel no hit suggest chesada. Enduku? How? Okay. Yes, protect the inner lining of the stomach from HCl. Exactly. So HCl action nunchi this mucus is actually protecting the stomach walls from the action of HCl. That is the answer you should write. Let us see one more if based question. What happens if stomata is not present in the leaf? So every leaf will have stomata. So this is the upper epidermis and this is the lower epidermis. So lower epidermis lo there are some openings called as stomata. Okay. So actually what is the function of this stomata, and ee stomata okavela lekapothe what is the problem anamata. Okay. Yes Dileshwar, you have only 8 days but don't worry. Okay, manchiga confident ga chadukovali ee 1 week kuda. Okay Dileshwar, all the best. Joshna, good evening, how are you? Respiration in plants will not occur. YouTuber, yes, that is also correct. What can be one more point? Idi chudandi, మీరు ఎప్పుడైతే ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేస్తున్నారు కదా, ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ పర్టికులర్లీ అది ఏంటంటే ఇఫ్ యూ నో ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్, ఇక్కడ స్టొమాటా ఫంక్షన్ మీకు తెలిస్తే యూ కెన్ రైట్. ఇఫ్ స్టొమాటా ఇస్ నాట్ దేర్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? సో బేసికలీ స్టొమాటా హ్యాస్ గాట్ 2 functions. One is transpiration. So what is the function of stomata? Stomata function, one function is transpiration. Second function is exchange of O2 and CO2. Okay, exchange of gases O2 and CO2, right? So transpiration enti, loss of excess water from the plants. Plants lo edaithe excess water untundi kada, that will be lost. So that is transpiration. Okay. ఇంకొకటి ఏంటి, ఫోటోసింథసిస్ కోసం O2 అండ్ CO2 గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరగాలి ప్లాంట్స్ లో. ఆ ఎక్స్చేంజ్ ఎలా జరుగుతుంది? త్రూ ది స్టొమాటా ఓన్లీ. ఎందుకంటే స్టొమాటా ఈజ్ వన్ ఓపెనింగ్, త్రూ దాట్ ఓన్లీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఆక్సిజన్ విల్ కమ్ అవుట్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ గో ఇన్, రైట్? Got it? So if stomata is not there, transpiration will not occur and exchange of O2 and CO2 will not occur. Adi miru 2 sentences lo rayali, right? Ma'am, actually we are getting vitamin D from sunlight. How the sunlight will convert into vitamin D? That is a long process, Nana. Okay. So there are different forms of this vitamin D. Vitamin D is actually calciferol. So starting lo that is one more substance, adi mellaga convert aitundi and it is becoming vitamin D. So that is a different thing. Ma'am, section anta enti never die, I did not understand your doubt. Okay, Sai Kirtana, good evening. Fine. Next one. What happens if food we eat is not a balanced diet? Okay, మనం ఏదైతే ఫుడ్ తింటున్నాము కదా అది ఒకవేళ బ్యాలెన్స్డ్ డయట్ అవ్వకపోతే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ బ్యాలెన్స్డ్ డయట్, అప్పుడేమైతుంది? Ma'am, if transpiration is absent, so rainfall will also decrease. Yes, indirectly it will decrease. Very good, YouTuber. Yes, now here all the chapters will be covered in this video. If based questions from all the chapters will be covered. Okay, now here. So how's your preparation going on? Okay. So next question ikkada chudandi, balanced diet. Manam okavela whatever food we are eating, if that is not balanced diet, appudu emaitundi? If the food we eat is not a balanced diet, then what is the problem we are going to face? Vahishmita. Hi Vahishmita, nice name.
New student kada. Welcome all the new students, new joiners. Welcome to the session. So balanced diet lekapothe malnutrition will be caused. Okay. Malnutrition ante enti? If the food we are eating, aa food lo edo oka nutrients absent unte. Okay, anything. If protein is absent, or if carbohydrate is absent, or if vitamins, minerals, okay, any particular component of food absent unte, adi malnutrition, isn't it? That will lead to malnutrition. That is the reason manam oka balanced diet tinali. Balanced diet ante mana tinna food lo carbohydrate, protein, fat, vitamin, minerals, water, everything, fibers, everything should be there in the required quantities. Okay. So if we are not taking a balanced diet, then that will lead to malnutrition. Okay. 9th ki special classes ఓకే యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మీ సీనియర్స్ కి కొంచెం ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తున్నాము సరేనా నాన్న హారిక హాయ్ హారిక శివదుర్గ పూర్ హెల్త్ ఎస్ మోజేష్ వెరీ గుడ్ మోజేష్ అంటే మాల్ న్యూట్రిషన్ సిమ్టమ్స్ అన్ని మీరు రాయొచ్చు యాజ్ మోజేష్ ఈస్ సేయింగ్ హియర్ పూర్ హెల్త్ లెస్ మసిల్ డెవలప్మెంట్ లీన్ బాడీ ఆబ్వియస్లీ మాల్ న్యూట్రిషన్ అయితే ఆల్ దోస్ విల్ బి ద సిమ్టమ్స్ అది మీరు రాయొచ్చు ఓకే క్లియర్ చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. So this is the answer for that. If food we eat is not balanced, then growth and proper development of the body will not take place, and it may we may get various diseases, or we will be under malnutrition. Okay, adi mention cheyandi. Next question, what happens if digestive juice does not contain enzymes? Mana body lo, mana digestive system lo there are various digestive juices. Okay, what are the various digestive juices we have? Buccal cavity lo salivary juice will be there, then stomach lo gastric juice, then we have some pancreatic juice, alage bile juice, okay, then intestinal juice, all those are digestive juices anamata. Aa digestive juice lo okavela enzymes lekapothe, okay, if digestive juice does not contain enzymes, then what will be the problem? DGS channel, yes, quiz will be there today. Every day it will be there. It is for both. Ram Sai Prakash, it is for both. Shivadurga, enduku nana? Em chesanu nenu? Ma'am, new students oste old students marchipoyaru. Kaadu Nohir, enduku? You are old student, I am not forgetting you, right? Okay. So ikkada digestive juice lo enzymes lekapothe digestion will not happen. Ante breakdown of all the food components, okay, food components edaithe untundi kada, then breakdown will not happen. Okay, for example carbohydrate is there, carbohydrate breakdown will not happen. Ante carbohydrate will not be broken down into simpler like glucose and all. Protein will not be broken down into amino acid. Alage fat untundi kada, fat will not be broken down into fatty acid and glycerol. Okay, so that is a problem which is going to happen, right? What happens if sunlight is not available for photosynthesis? Photosynthesis kosam sunlight available ga lekapothe what is the problem? Okay, if photosynthesis if sunlight is not available, first of all photosynthesis jaragalante, okay, what all are required for photosynthesis to happen? Carbon dioxide is required, alage water is required, then sunlight is a must for photosynthesis, and then chlorophyll. Okay, so these are the 4 raw materials for photosynthesis. Out of these 4 raw materials, oka material kuda absent unte photosynthesis will not happen. That's all. Okay, Ram Sai Prakash, this is for pre-final only. Pre-final lo whatever if based questions will be asked, ade nana ikkada manam chesedi. Okay, good evening sweetie. YouTuber, digestive juice is different, enzyme is different. Suppose saliva is the digestive juice. In saliva there is salivary amylase. Okay, so salivary amylase is an enzyme. Got it? The difference? మ్యామ్ నాకు మీరు 9th కి FA3 కి ఎగ్జామ్ కి బయాలజీ చెప్పలేదు. 9th క్లాస్ కా శివదుర్గ? అయ్యో సో సారీ. యాక్చువల్లీ
సో దెర్ ఇస్ అ ప్లాన్ బై ద మేనేజ్మెంట్. ఓకే, సో 9th క్లాస్ కాకుండా ఇప్పుడు కొంచెం 10th క్లాస్ మీద ఫోకస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో రియలీ సారీ ఫర్ దాట్. ఓకే శివదుర్గ, కానీ దెర్ ఆర్ ఓల్డ్ వీడియోస్ ఆఫ్ 9th క్లాస్, అది చూడొచ్చు నాన్న మీరు. ఓకే, డీస్టార్చ్ ద ప్లాంట్స్. ఓకే అక్షయ, ఎస్ హౌ ఆర్ యూ అక్షయ? ఇప్పుడు సన్లైట్ అవైలబుల్ లేకపోతే ఫోటోసింథసిస్ ఓన్లీ విల్ నాట్ అకర్, రిమెంబర్ దాట్. ఓకే, సో ప్లాంట్స్ కి సన్లైట్ అవైలబుల్ లేకపోతే నో ఫోటోసింథసిస్, నో స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్. ఓకే, ఎస్, ఫుడ్ ఇస్ నాట్ ప్రిపేర్డ్. మాహి, వెరీ గుడ్. సో ఇఫ్ నో సన్లైట్ దెన్ దేర్ ఇస్ నో ఫోటోసింథసిస్. నో ఫోటోసింథసిస్ అంటే నో స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్, అంటే నో ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్, రైట్? Shall we move on to the next question? What happens if ATP and NADP are not produced in light reaction? ఇప్పుడు light reaction లో ATP and NADPH production లేకపోతే, if there are no ATPs or no NADPH. So what is ATP and NADPH? These are assimilatory powers. Okay, so these are assimilatory powers, right? So assimilatory powers ఎందుకు అంటారంటే ఇవి ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది? యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ లైట్ రియాక్షన్. దిస్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ లైట్ రియాక్షన్. ఓకే, అండ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద డార్క్ రియాక్షన్. ఓకే, అది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది? డార్క్ రియాక్షన్ లో. ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ? లైట్ రియాక్షన్ లో. ఏటీపీ అండ్ ఎన్ఏడిపిహెచ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కడంటే లైట్ రియాక్షన్ లో, బట్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ డార్క్ రియాక్షన్ యాజ్ పవర్ సోర్సెస్ టు ప్రొడ్యూస్ గ్లూకోజ్. ఓకే, డార్క్ రియాక్షన్ లో గ్లూకోజ్ ప్రొడక్షన్ లో హెల్ప్ చేసేది పవర్ సోర్సెస్ ఆర్ ఏటీపీ అండ్ ఎన్ఏడిపిహెచ్. కానీ ఏటీపీ అండ్ ఎన్ఏడిపిహెచ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? లైట్ రియాక్షన్ లో. ఓకే, సో ఏటీపీ ఎన్ఏడిపిహెచ్ ప్రొడక్షన్ అవ్వకపోతే గ్లూకోజ్ will not be produced. At the end, basically glucose production will not happen if there is no ATP and no NADPH, right? Swapna ma'am, pre-final 17 nunchi ee month. Swapna, maybe private schools ki kada, government pre-final are from 10th of this month for AP, and for TS it is from 6th March, right? Yes, Harsha, that's right. Dark reaction will not make their functions. Ante what is the function of dark reaction? Dark reaction is actually helping in producing glucose. Glucose production basically ekkada jarugutundi. Okay, it is happening in the dark reaction only. Aithe no ATP, no NADPH ante no glucose production only. Okay, Shivadurga, old videos okasari chupinchandi. ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద చాప్టర్ నేమ్, సపోజ్ ప్లాంట్ టిష్యూ సునైనా మ్యామ్ వేదాంతు, అది టైప్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ ద వీడియోస్. విచ్ ఎవర్ చాప్టర్ యూ నీడ్, ఆ చాప్టర్ పేరు తర్వాత మై నేమ్ అండ్ దెన్ వేదాంతు, యూ విల్ గెట్ ద వీడియోస్. ఓకే శివదుర్గ, పెద్దపల్లి డిస్ట్రిక్ట్ ఫ్రమ్ 17th ఆన్వర్డ్స్. ఓకే స్వప్న, స్వీటీ వెల్కమ్. ఎస్ బిందు, గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కి ఫ్రమ్ March 6th ఓన్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హియర్? What happens if guard cells are absent in stomata? Okay, stomata function ఏంటి? ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము కదా. Stomata function is transpiration and exchange of gases, exchange of O2 and CO2. So basically stomata లో ఏమైతుంది? Exchange of O2 and CO2 is happening and also transpiration is happening. దేంట్లో? stomata లో. కానీ stomata ఎలా ఫంక్షన్ చేస్తుంది? ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది యాక్చువల్లీ guard cells. What are these? These are the guard cells. Guard cells will have chloroplast. అది ఒక ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ గార్డ్ సెల్స్ ఆర్ లైక్ బీన్ షేప్డ్. ఓకే, కిడ్నీ షేప్డ్. దాని లోపల ఒక పోర్ ఉంటుంది కదా, దాట్ ఈస్ స్టొమాటల్ పోర్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దాట్? దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది స్టొమాటల్ పోర్. సో స్టొమాటా ఎప్పుడు ఓపెన్ అవ్వాలి, స్టొమాటా ఎప్పుడు క్లోజ్ అవ్వాలి, దాట్ ఈస్ డిసైడెడ్ బై ద గార్డ్ సెల్స్. గార్డ్ సెల్స్ విల్ రెగ్యులేట్ ద opening and closing of the stomata. Okay, so what guard cells are doing? They are helping in opening and closing of the stomata. Okay, fine. When the guard cells, when the stomata is opening, when guard cells will absorb water, ikkada chudandi, ఎప్పుడైతే గార్డ్ సెల్స్ ఈస్ అబ్జార్బింగ్ వాటర్, ఓకే, దెన్ ద స్టొమాటా విల్
swell. Sorry, guard cells will swell and then stomata will open. Okay. And when is stomata closing? Whenever guard cells loses water, whenever it is losing water, appademaitundi guard cells will shrink. Okay. So guard cells will shrink when guard cells are like it is losing water, it is shrinking. Shrink అయినప్పుడు ఏమైతుంది? Stomata close అవుతుంది. Right? Priya, hi Priya. Aisha, yes. Today week quiz is there. Today week quiz will be there. So what happens if decomposers are absent in the environment? Actually this question is from our environment chapter. కానీ ఇక్కడ include అయింది. బట్ చెప్పండి నాన్న, డీకంపోజర్స్ ఒకవేళ అబ్సెంట్ ఉంటే మన ఎన్వైరన్మెంట్ లో డీకంపోజర్స్ అబ్సెంట్ ఉంటే, సో వాట్ ఆర్ డీకంపోజర్స్? ఇప్పుడు హెటిరోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్ చదువుకున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ సీన్ సాప్రోఫైటిక్ ఆర్గానిజమ్స్, పారాసైటిక్, అలాగే హోలోజోయిక్. ఓకే, సాప్రోఫైట్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఆర్ బేసికలీ సాప్రోఫైట్స్? సాప్రోఫైట్స్ మీనింగ్ ఏంటి? అండ్ హౌ డీకంపోజర్స్ ఆర్ హెల్పింగ్ ఇన్ like what is the role of decomposers in environment? అది మీకు తెలుస్తే you can easily say ఒకవేళ decomposers ని మొత్తం రిమూవ్ చేసేస్తే what will be the problem. Okay, Bindu, yes, the wastage will increase in world. Yes, Ram Sai Prakash. Nazira Sultana, good evening. Okay, so సాప్రోఫైట్స్ అంటే డీకంపోజర్స్ ఒకవేళ మన ఎన్వైరన్మెంట్ లో డీకంపోజర్స్ లేకపోతే వేస్ట్ మెటీరియల్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్. ఇప్పుడు జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇఫ్ ఎనీ ప్లాంట్ ఆర్ యానిమల్ బాడీ ఈస్ డెడ్. ఓకే, ప్లాంట్ ఆర్ యానిమల్ బాడీ డెడ్ అండ్ డీకే అయిన తర్వాత అది మెల్లగా ఇట్ విల్ బి స్టార్ట్ లైక్ బ్రేకింగ్ అప్ అండ్ వన్ డే ఇట్ విల్ బి మిక్సింగ్ విత్ ద సాయిల్. ఓకే, లాస్ట్ లో అది సాయిల్ లో కలిసిపోతుంది, అంతే కదా. So that process is called decomposition. Decomposition ఎలా జరుగుతుంది? With the help of decomposers. So decomposers అంటే కొన్ని బ్యాక్టీరియా, ఫంగై, మష్రూమ్. ఓకే, ఆల్ దీస్ ఆర్ decomposers. Decomposers ని scavengers of the earth కూడా అంటారు. ఏమంటారు? Scavengers of the earth. ఎందుకు? Because they help in cleaning the environment. Just imagine ఏదైనా డెడ్ ప్లాంట్ ఆర్ డెడ్ యానిమల్ అలానే జమ అయి ఉంటే how much waste material will be deposited on the planet earth, isn't it? So decomposers, they are cleaning the environment, అందుకే దాన్ని scavengers of the earth అంటారు. So basically decomposers will feed on dead and decay and clean up the earth's surface. So no decomposers, no like dead organisms will accumulate. Nutrient recycling also will stop. Yes, Azad, good evening, pranam. Come on, all of you, hit the like button. Likes are very less today. Fast ga session ni okasari like cheseyandi. Show me some energy. Why everybody is low on energy today? So what happens if there is no saliva in the buccal cavity? Buccal cavity lo okavela saliva lekapothe, what is the problem? This is one of the very important question, if based questions. Okay students, so today we are discussing if based questions. We all are discussing if based questions. Okay, if based questions enduku anta important ante because they are important 2 mark questions. Okay, 2 mark lo idi oka gun shot question, kachidamga adugutunnaru idi edo oka if based question. Okay, so what happens if there is no saliva in the buccal cavity? What is the role of saliva? So saliva has one enzyme called salivary amylase. Salivary amylase ki ఇంకొక పేరు కూడా ఉంటుంది కదా. What is the name? Ram Sai Prakash. Carbohydrate will not digest. Okay. Uday, Hindi కూడా చెప్తారా మ్యామ్ ప్లీజ్? Yes, I will try to take some Hindi classes. Try చేస్తాను. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ మీ సీనియర్స్ కి కూడా తీసుకున్నాను, మీకు కూడా కొన్ని క్లాసెస్ పెడతాను నాన్న. ఓకే, vultures, yes, mahi, correct. They are scavengers. Azad, very good. No digestion of carbohydrates. Good. Moistening will not occur. Sweetie, very good. Inkoka point Sweetie is giving. Sai Kirtana, the bolus will not move properly into the esophagus. Okay. Vaishnavi, actually this is for APTS. Another class physics is going on, that is for CBSE. Anduke
సైమల్టేనియస్లీ జరుగుతుంది. ఓకే, వైష్ణవి. So what happens if there is no saliva in the buccal cavity? Salivary amylase enzyme will not be available. Salivary amylase enzyme లేకపోతే అప్పుడు ఏమవుతుంది? No digestion of carbohydrates. Okay, carbohydrates will not be digested. Carbohydrates break down అయితేనే finally it is forming simple substances like glucose. కార్బోహైడ్రేట్స్ లేదనుకోండి, సలైవరీ అమైలేజ్ లేదనుకోండి, కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్ అనేది జరగదు. ఓకే, ఎందుకంటే మన బకల్ క్యావిటీలోనే డైజెషన్ ఆఫ్ దీస్ కార్బోహైడ్రేట్ స్టార్ట్స్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ డైజెషన్ ఇట్ అకర్స్ ఇన్ బకల్ క్యావిటీ ఓన్లీ. ఓకే, సో బకల్ క్యావిటీలో ఏముంటుంది? సలైవరీ అమైలేజ్. దాట్ సలైవరీ అమైలేజ్ ఇస్ హెల్పింగ్ ఇన్ బ్రేకింగ్ డౌన్ ఆఫ్ carbohydrates. It is also called as ptyalin. What is it? Ptyalin. Okay. Hi Ryder, how are you? So saliva ante you should remember salivary amylase enzyme. So no saliva, no carbohydrate digestion. Idi first main primary point. Second point enti? Difficulty in swallowing food. Food ni swallow cheyadam. That process will become difficult. Taste of food cannot be known in the absence of saliva. Saliva lekapothe food taste kuda teluvadu annamata. Okay. Ptyalin. Ramya sweetie, what is another name of salivary gland kadu, salivary amylase ki inkoka peru ptyalin. Okay, next question chudandi ikkada. What happens if there is no HCl in the stomach? Just imagine if there is no HCl in the stomach. Mana stomach lo okavela HCl lekapothe what is the problem? So what is the role of HCl? HCL oka chala ante chala important role play chestundi. What is that? What is the function of HCl in our digestive system? So whenever there is no HCl, okay, HCl ki main function enti? It will activate pepsinogen. There is one enzyme, pepsinogen. Pepsinogen is actually inactive. Okay, inactive pepsinogen is becoming pepsin. Pepsin enti? Adi oka active enzyme. Okay, so pepsinogen will become pepsin. Activity, conversion is taken care by HCl. So HCl is acting like all of our mother. Okay, HCl will go and wake up pepsinogen. Come on, you have to get up. Food vachesindi, you have to do the digestion. So pepsinogen will become active and it will become pepsin. Then that active pepsin will digest the proteins. Okay, అందుకే మన బాడీలో మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో HCl లేకపోతే, స్టమక్ లో HCl లేకపోతే no pepsin activation, pepsinogen into pepsin, ఆ కన్వర్షన్ యాక్టివేషన్ అనేది జరగదు. సో ఫైనలీ ఏమైతుంది? ప్రోటీన్ డైజెషన్ కెన్ నాట్ హ్యాపెన్. బేసికలీ ప్రోటీన్, ఇండైరెక్ట్లీ ప్రోటీన్ డైజెషన్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. ఓకే, హర్ష, విచ్ పాయింట్స్? ఎస్, ఆజాద్, వెరీ గుడ్. సో ఆజాద్ ఇస్ కంప్లీట్లీ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ ద టాపిక్ టుడే. అలానే ఉండాలి. వెరీ గుడ్. ఓకే, లైక్ యూ షుడ్ నాట్ బి గెట్ డిస్టర్బ్డ్ బై అదర్ స్టూడెంట్స్, రైట్? Digestion cannot occur. Yes, food will digest slowly. Okay, food digestion jaragadu nana, endukante pepsin will not be activated na. Activated avakapothe no digestion of proteins. Inkokate em telusa? HCl function. HCl is actually it is helping in killing the germs. By mistake, if any germs are entering our body or stomach, appude emaitundi? HCl will help in breaking that, killing those germs. Okay, so no HCl ante killing of germs also will not happen. Basically pepsin activation will not be there and protein digestion will not be there, right? Next question చూద్దాం. What happens if there is no mucus in the stomach? ఇది కూడా బాగా అడుగుతారు నాన్న. ఎక్కువ న్యూట్రిషన్ చాప్టర్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాప్టర్ నుంచి ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ there is no mucus in the esophagus? ఒకవేళ esophagus లో మ్యూకస్ లేకపోతే ఏమైతుంది? Mucus, esophagus lo, what is the role of mucus in esophagus? Who will tell me that? So this is stomach and this is esophagus, right? So esophagus ante food pipe. It is helping in transferring the food from the buccal cavity to the stomach. Ante kada? So if no esophagus lo mucus okavela ledankondi, what is the problem?
Sinchan, yes. Hi, good evening. If-based questions are for 2-mark questions, and these are very, very important gun-shot 2-mark questions anmata. Sure shot 2-mark questions. Okka if-based question will definitely be there in your question paper. Okay. No activation. Okay. Correct. Anu, Chintu. HCl full form, Rathod Chakram. Hydrochloric acid. What is, which quiz today? Today is Thursday, na? I think today social quiz, I think. Okay. Fine. Next question. So, ikkada cheppandi nana, mucus. Mucus, what it is doing? Esophagus lo. Suppose if we are eating any hard texture food, edaina hard texture food tinnappudu, hard texture food may damage the wall of the esophagus. Esophagus basically oka muscular pipe. Okay, that is one pipe or tube-like structure which is made up of muscles. So, esophagus lo mucus ledankondi, then food will damage the wall of the esophagus. Okay. Peristaltic movement will not be proper. Yes. Actually, basically, emaitundi, bolus will be formed in the mouth. A bolus has to travel to stomach. Okay, through esophagus. A bolus sariga stomach varaki travel cheyalante, mucus unte smoothly it can go down. Mucus lekapothe koncham akkada difficulty will be there, right? Yes, Azad, your answer is right. Food cannot pass properly. Rama Devi, yes. Hi Venkatesh, good evening. No peristaltic movement in esophagus. Shiva Durga, now I cannot show, Nana. I'll show you later. Otherwise, once message me on Telegram. Okay, Shiva Durga. టూ మార్క్స్ కి అంత ఎందుకు రాస్తారు నాన్న హర్ష? ఎంత కావాలి అంత రాస్తారు. ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయాలి కదా, సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు అర్థం అవ్వాలి ఫస్ట్. ఓకే హర్ష, what happens if there are no sphincter muscles present at the exit of stomach? Okay, so when we see the stomach will have two sphincter muscles. One is here at the starting, which is cardiac sphincter, and one is there at the ending, which is pyrolic sphincter. So, stomach lo sphincter lekapothe, there can be reverse flow of food. Food particle, it can come in the reverse direction. Anduke, stomach lo sphincter muscles should be there. Okay? Sphincter muscles untene food reverse ga, it cannot come. Okay? For example, chyme is there. Stomach lo em form aitundi, chyme form aitundi. Aa chyme should go down to the duodenum. Once it is going down, malli adi return ravakudutu kada, that should not come back to the stomach again. Okay, so that is taken care by the sphincter muscles which is present in the stomach. Entry exit దగ్గర కూడా ఒక sphincter muscle ఉంటుంది, exit దగ్గర కూడా ఒక sphincter muscle ఉంటుంది. Okay, so basically sphincter muscles help in regulating the opening so that only small quantity of food enters the small intestine. Okay, what happens if bile juice are not secreted by the liver? Liver dwara okavela bile juice sariga secrete avakapothe, so what will be the problem? For this, you should know what is the function of bile. Asal bile function enti? Okay, and okavela bile juice secrete avatledu ankondi, then what will be the problem in the digestion? Hi Isha, what is peristaltic movement? YouTuber, peristaltic movement ante rhythmic contraction and relaxation of the walls of esophagus to move the food. So this is esophagus. From the mouth, the food should come to the stomach. So esophagus lo ila peristaltic movement anedi jarugutundi. Okay, food particles should come down, right? So it is coming down by peristaltic movement. Yes, Soumya Suresh Reddy, answer is right. టెలిగ్రామ్ లో చాట్ చేయడానికి లేదు, ఉంది నాన్న శివదుర్గ. పర్సనల్ గా మీరు టీచర్స్ ని మెసేజ్ చేస్తే యూ కెన్ కనెక్ట్ విత్ ద టీచర్స్ ఆల్సో. సరేనా శివదుర్గ? ఆల్ యువర్ సీనియర్స్ ఆర్ డూయింగ్ లైక్ దాట్. వీ కాంట్ స్లీప్.
If bile juice is not secreted, we can't sleep. How? Shahid? Okay. Ma'am, we don't have peristaltic movement. We should dance to move bolus into stomach. Nice. So Sweetie has given a nice answer. So bile juice, if it is not secreted by the liver, okay, లివర్ ద్వారా బైల్ జ్యూస్ సీక్రెట్ అవుతుంది కదా, ఆ బైల్ జ్యూస్ ఫంక్షన్ ఏంటి తెలుసా? దాట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఎమల్సిఫికేషన్. సో బైల్ జ్యూస్ బేసికలీ ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ ఎమల్సిఫికేషన్, వన్ ఫంక్షన్. వన్ మోర్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ద యాసిడిక్ ఫుడ్ ఇంటూ ఆల్కలైన్ మీడియం. యాసిడిక్ టు ఆల్కలైన్ మీడియం గా చేంజ్ చేస్తుంది. విచ్ వన్? బైల్ జ్యూస్. ఓకే. ఎమల్సిఫికేషన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎమల్సిఫికేషన్? లార్జ్ ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్, whatever large fat molecules we are eating, that should be broken down into small fat globules. Okay, so ఆ చిన్న చిన్న fat globules గా break down అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది? లైక్ ఎలా జరుగుతుంది? బై ద హెల్ప్ ఆఫ్ బైల్ జ్యూస్. ఓకే, సో ఈ బైల్ జ్యూస్ దేంట్లో హెల్ప్ చేస్తుంది? ఎమల్సిఫికేషన్ లో. ఇంకొకటి ఏంటి? ఎమల్సిఫికేషన్ బైల్ జ్యూస్ ద్వారా ఏదైతే యాసిడిక్ ఫుడ్ ఉంటుంది కదా, అది ఆల్కలైన్ గా మారిపోతుంది. ఓకే, యాసిడిక్ ఎలా అయింది? బికాస్ స్టమక్ లో HCl is there. Because of this, food acidic medium lo untundi, then it is becoming alkaline by bile juice. Okay, Anjali 8 o'clock. Ramadevi, yes, bile juice secrete avakapothe emulsification will not happen and conversion of acidic food into alkaline food also will not happen. That is the problem which is going to be there. Okay, so bile juice ki two important functions. What are the two important functions for bile juice? One is emulsification, one more is create alkaline medium for intestinal juices. Intestinal juices ki alkaline medium anmata. Okay, so this is what is going to happen. Next, what happens if roughages are absent in the food? Food lo okavela roughages or fibers. So whatever food we are eating, suppose carrot oka type of fiber, it has fiber or roughages. Okay, so mana food lo roughages or fiber okavela absent unte, what will happen? Ma'am, personal ga ela chat cheyalo okasari cheppandi. Shiva Durga, first you have to join the Telegram group. Telegram group lo you just search my name directly, Sunaina_S lekapothe @Sunaina_Vedantu. That is the user ID. Okay, try to search with that name. లేకపోతే మన ఛానల్ 8, 9, 10 గ్రూప్ ఉందా? ఓకే, దాంట్లో మెంబర్స్ లో సర్చ్ చేయండి. ఇన్ ద అడ్మిన్స్ యూ విల్ ఫైండ్ మై నేమ్. ఆల్ టీచర్స్ ఆర్ అడ్మిన్స్. ఓకే, సో ఇన్ దాట్ వే ఆల్సో యూ కెన్, once you get my ID, from there you message me directly, you can connect. Okay, so if there is no roughages ante fiber actually help in ప్రాపర్ బవెల్ మూవ్మెంట్. మన బాడీలో ప్రాపర్ బవెల్ మూవ్మెంట్ కోసం ఫైబర్ ఆర్ రఫేజెస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో అది అబ్సెంట్ ఉంటే ఇట్ విల్ లీడ్ టు కాన్స్టిపేషన్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ లీడ్ టు కాన్స్టిపేషన్. ఇఫ్ దేర్ ఆర్ నో ఫైబర్ ఆర్ రఫేజెస్ దెన్ దట్ లీడ్స్ టు కాన్స్టిపేషన్ అని మీరు రాసుకోవాలి. సో బేసికలీ రఫేజెస్ ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ ప్రాపర్ బవెల్ మూవ్మెంట్. ఓకే, yes Shahid, it is for AP and TS both. Okay, yes Azad, correct. Good evening Kumar, how are you? This is for both AP and TS because if based questions are there for both the board. AP students ki kuda if based questions are there, TS students ki kuda if based questions are there. You can see in the thumbnail it is written na AP and TS. Okay, fine. What happens if villi is absent in the digestive system? Mana digestive system lo okavela villi absent unte, what will be the problem? Come on, where is villi present? First aithe meer cheppandi. Ma'am, state syllabus ki notes pettara please. Shiva Karthik, yes, short notes AP students and CBSE students ki already ichchanu. I'll be giving it for TS students also. Okay, Azad, no, I am not missing all your answers. Konni answers చూసాను కదా. Okay, Anjali 8 o'clock. Villi, it is present in the inner walls of small intestine. So what exactly villi is doing? It is increasing the surface area. Okay, increasing the
surface area for absorption of nutrients. Nutrients absorption కోసం surface area ని increase చేసే పని, that is of villi. Okay, so absorption అంటే ఏంటి? ఏదైతే nutrients are formed in the small intestine, that should go into the blood. Then blood will transfer all the nutrients to each and every cell of the body. కానీ blood లోకి ఎలా రావాలి? By absorption process from small intestine, nutrients are absorbed into the blood. అయితే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ వాల్ లో దేర్ ఆర్ మెనీ ఫింగర్ లైక్ ఫోల్డింగ్స్. ఓకే, దీస్ ఫోల్డింగ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ విలై. విలై ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఫర్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్. సో విలై అబ్సెంట్ ఉంటే ప్రాపర్ అబ్జార్ప్షన్ కెన్ నాట్ టేక్ ప్లేస్. ఓకే, ఆర్కే రింగ్ టోన్ నమస్తే. ఓకే, yes Anjali, Vishu Kumar. So next question, villi are small finger like projections, and basically villi, they are helping in absorption of proper absorption of nutrients from small intestine to blood. Okay, ఇది చెప్పండి నాన్న, what happens if there is deficiency of vitamin D in our diet? మన డైట్ లో vitamin D deficiency ఉంటే, ఒకవేళ if vitamin D is less or deficient in our diet, what will be the problem? Leave that matter. Which matter? Hemant, concentrate here everybody. So here vitamin D, if it is not there, vitamin D ante calciferol. Okay, so calciferol, okavela if there is no vitamin D in our body, then it leads to a disease called rickets. Okay, rickets will be caused if there is deficiency of vitamin D. Alage vitamin C deficiency unte, that will lead to scurvy. Okay, so if we don't have vitamin C in our diet or less vitamin C in our diet, that will lead to scurvy. Okay, fine. This is one important question, very very important. What happens if photosynthesis stops? Just imagine if there is no photosynthesis, then what will happen? Yes, YouTuber, correct. We can get vitamin D from sunlight. So if deficiency, food, yeah, right. Sai Prakash, rickets. Rickets is the answer. You should write, if there are like there is less vitamin D in our body, then it will lead to ricket. Rickets ante weak bones, fragile bones. Okay, bones easily it will break. Anduke proper vitamin D మన బాడీలో ఉండాలి if we want our bones to be strong. Okay, Mission Karthik, actually that's a long process. Okay, vitamin D sunlight ద్వారా vitamin D మన బాడీలో కన్వర్ట్ అవుతుంది, యాక్టివేట్ అవుతుంది. So that is there are different reactions for that. Okay Karthik, plant will not survive. Soumya Suresh Reddy, very good. What happens if photosynthesis stop? Photosynthesis lekapothe what will happen? Only plants will not survive. Actually basically photosynthesis lekapothe nothing will survive, all the organisms will die, because photosynthesis agipoyindi ankondi, plants will not have food. Okay, there is no food for the plants, one problem. Then what is happening if if plant is not producing starch or glucose, then plants will not survive. Okay, plants survive cheyatle ante then next herbivores will not survive, because plant is the food of herbivores. Herbivores ki emi food dorkavu, so herbivores will die. Herbivores will die ante carnivores will not survive, because carnivores ki emi food dorkavu. So basically everybody is dependent on the plants. Okay, so plants lekapothe, photosynthesis lekapothe no plants. No plants ante no other organisms, they will be surviving. Okay, hi Sigma Rule, yes yes I remember you. How are you? Nishu, Rudra, yes, if there is no photosynthesis, no plants, because without production of glucose all organisms also die. Very good Rudra, correct answer. Next, respiration topic lo chuddam. What are the important if based questions? Okay, respiration lo first important ikkada
What happens if there are no cartilaginous rings in the trachea? ఒకవేళ ట్రాకియాలో కార్టిలేజినస్ రింగ్స్ లేకపోతే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్? సో దిస్ ఇస్ ద ట్రాకియా. ఓకే, on the trachea there are some ring like structure, cartilaginous ring. Okay, so why trachea is having that cartilaginous ring structure? ఎందుకు ఉంటుంది అది? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? అది లేకపోతే ఏమైతుంది? కమ్ ఆన్ టెల్ మీ. సో కార్టిలేజినస్ రింగ్ ఉండేసరికి ఏమైతుంది? దేర్ ఇస్ సపోజ్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ఉంది కదా, that respiratory tract will not collapse. Okay, so basically cartilaginous ring, it is preventing from collapsing of the respiratory tract. Okay, it will prevent the collapsing of the respiratory tract. Without cartilaginous rings, trachea would collapse, blocking airflow into the lungs. Yes, very good Azad. Nobita, so Nobita answer is right. Sigma rule. Oh, you are testing my memory by asking your name, but I remember you. Sigma rule ID gurtundi nana. Okay, Mahesh Yadav. Hi Mahesh. Dileshwar correct. Photosynthesis lekapothe food chain disturb aitundi, food web kuda disturb aitundi, all the organisms will be dying. Adi correct. Ma'am, Telegram lo ela join avali? టెలిగ్రామ్ లో జాయిన్ అవ్వాలంటే ఎవ్రీ సెషన్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో మీకు టెలిగ్రామ్ లింక్ దొరుకుతుంది నాన్న. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఆఫ్ అవర్ ఛానల్ వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ డ్యూరింగ్ విగరస్ ఎక్సర్సైజ్? విగరస్ ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఓకే, సో ఆక్సిజన్ ఉంటే aerobic respiration, oxygen lekapothe anaerobic respiration. But if oxygen is there but there is shortage of oxygen, then what will happen? Lactic acid will be produced and muscle cramps will be caused. Okay, we will have muscle cramps or muscle fatigue and lactic acid will be produced. Aa lactic acid mana muscle cells lo accumulate aitundi and dan valla we will have muscle cramps or muscle fatigue. Okay, fine, got it. This one, lactic acid. Yes, Azad correct. Sigma rule, Gautam. Yes, Gautam. Nishu. Okay, Gautam, come on, tell me the answer for the next question. Yes, Kumar correct, lactic acid will be produced. సో ఒక ఫ్లో చార్ట్ ఉందా రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ లో? ఆ ఫ్లో చార్ట్ మీరు సరిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఆ ఫ్లో చార్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ గ్లూకోజ్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ పైరువేట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్. ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అయినా ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అయినా ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ గ్లైకోలైసిస్. గ్లైకోలైసిస్ లో ఏమైతుంది? గ్లూకోజ్ బ్రేకింగ్ డౌన్, అందుకే గ్లైకోలైసిస్. తర్వాత ఈ పైరువేట్ ఫేట్ ఏంటి? పైరువేట్ కి ఆక్సిజన్ దొరికితే ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్, పైరువేట్ కి ఆక్సిజన్ దొరకకపోతే ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్. ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉంటే, ఓకే, ఒకవేళ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఆక్సిజన్ బట్ దేర్ ఇస్ షార్టేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, అప్పుడు లాక్టిక్ యాసిడ్ ప్రొడక్షన్ విల్ హ్యాపెన్, రైట్? ఎస్, గ్లైకోలైసిస్. వెరీ గుడ్ రేవంత్. Azad, yes. Chalo. What happens if epiglottis does not work? What is epiglottis? So this is the food pipe. This is the wind pipe. This is the food pipe. Wind pipe meeda there is a flap-like structure. Okay, so this flap-like structure is nothing but epiglottis. Okay. So what this epiglottis is doing? Actually, food is there, na? Food should go in food pipe only. ఒకవేళ బై మిస్టేక్ ఆ ఫుడ్ ఇట్ మే కమ్ టు ద విండ్ పైప్, దానికోసం దిస్ ఫ్లాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ ప్రివెంటింగ్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇన్ టు ద విండ్ పైప్. ఓకే, సో యూ కెన్ సింప్లీ రైట్, సి దిస్ ఇస్ ద విండ్ పైప్, ఇజంట్ ఇట్? సో విండ్ పైప్ మీద ఒక ఫ్లాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ ఎపిగ్లాటిస్ ఉంటుంది. దాట్ ఎపిగ్లాటిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ప్రివెంటింగ్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇన్ టు ద విండ్ పైప్. ఓకే, Gautam, all the chapters will be covered in this session. Life process ఒకటే కాదు.
ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ. సో one is there for wind, okay, for air to pass. One pipe is there for food pipe. So food should go in food pipe only. కానీ అప్పుడప్పుడు మనం తింటుంటే మాట్లాడతాం కదా, దట్ ఈస్ అ వెరీ బ్యాడ్ హ్యాబిట్. యూ షుడ్ నాట్ టాక్ వైల్ ఈటింగ్. అందుకే పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు కదా తిన్నప్పుడు మాట్లాడదు అని. ఎందుకంటే బై మిస్టేక్ ఫుడ్ మే ఎంటర్ యువర్ విండ్ పైప్. ఓకే, సో ఫుడ్ ఒకవేళ యాక్సిడెంట్లీ ఎంటర్ అయింది అనుకోండి విండ్ పైప్ లో, అప్పుడు ఏమైతుంది, దట్ ఫుడ్ విల్ ఎంటర్ ద లంగ్స్ ఆర్ ఇట్ విల్ లైక్ చోకింగ్ ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది. సో మెనీ కాంప్లికేషన్స్ విల్ బి దేర్. అందుకే this epiglottis is there. It is preventing the entry of food into the windpipe. Okay. Yes, Azad, correct answer. Choking or lung infections. Yes. Ma'am, TS ki short notes. Abhitesh, TS ki short notes I'll be giving by this Sunday or Monday weekend varuku. It will be ready. Raju, yes Nana, 8 mark questions prepare aithe you will be on the safe side. Those are important 8 mark questions only. Okay. Kirti, Ram Sai Prakash, ma'am nenu while eating so many times talking. Don't do that, Ram Sai Prakash. Don't talk while eating. Hardly oka 15 minutes tintaru. Okay, ఆ 15 minutes కొంచెం calm గా కూర్చొని తినండి. No need to talk. ఎప్పుడైతే ఫుడ్ ఉంటుంది కదా నోట్లో, ఇఫ్ యువర్ మౌత్ లైక్ వెన్ వీఆర్ చూయింగ్ ఆర్ ఈటింగ్, ఆ టైంలో యూ షుడ్ నాట్ టాక్. అంటే అది అవ్వట్లే ఓకే, బట్ బై మిస్టేక్ సమ్ టైమ్స్ యాక్సిడెంటలీ ఫుడ్ మే ఎంటర్ ద విండ్ పైప్. అప్పుడు ఏమైతుంది, దట్ ఈస్ అ బిగ్ కాంప్లికేషన్ దట్ టైం. అందుకే ప్లీజ్ డోంట్ టాక్ వైల్ ఈటింగ్, దట్స్ ఆల్. ఒక 15 minutes నో టాకింగ్, దెన్ ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ యూ కెన్ టాక్. Dileshwar, this is for both AP and TS. Epiglottis is a flap-like structure. It acts as a lid cover. Oka lid cover laga, oka dhakkal laga panchestundi, preventing the entry of food into the windpipe. Okay, wind pipe lo wind should go, food pipe lo food should travel. Okay, nobody should disturb any other pathway. Anduke epiglottis is like checking. Okay, food ikkada vaste, oh hello food, you should go there, don't come here ani. That epiglottis is keeping a check. Okay, fine. Next, what happens if there is no presence of mucus and hair in the nostrils? Fine. Nostrils lo we have mucus and hair. Okay, so fine hair, like hair and mucus will be present in the nostrils. Enduku untundi? What is the reason? లక్ష్మీకాంత సైంటిస్ట్ అంటే దిల్లేశ్వర్ కూడా సైంటిస్ట్ కదా, సో నేను కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను. ఓకే, శివదుర్గ, టెలిగ్రామ్ లో నా వీడియో కింద కమెంట్ ఉందా, అక్కడ యూ లీవ్ సమ్ కమెంట్ నౌ. ఈ క్లాస్ అయిన తర్వాత శివదుర్గ, ఐ విల్ రిప్లై టు దట్ కమెంట్, then you can contact me. It is very easy now. Okay, టెలిగ్రామ్ లో నా వీడియో కింద కమెంట్ ఉందా, ఈ వీడియో, ఈ పర్టికులర్ వీడియో, ఓకే, విచ్ ఎవర్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ లైవ్ నౌ, ఆ వీడియో కింద ఉన్న కమెంట్ లో మెసేజ్ పెట్టండి, మ్యామ్ ప్లీజ్ ఐఎమ్ అనేబుల్ టు ఫైండ్ యువర్ ఐడి ఆర్ సంథింగ్. ఓకే, ఆ మెసేజ్ కి నేను రిప్లై చేస్తాను, దెన్ యూ కెన్ కనెక్ట్ విత్ మీ. ఓకే, చలో. Mucus and hair in the nostrils, it is actually helping in filtering the air. Whatever air we are inhaling, okay, so our air actually mana lungs loki veltundi kada, so that air should be pure or filtered. Ikkada nostrils lo mucus and hair, that is like filtering the dust particles. Okay, suppose if you go to some polluted area, baga polluted area lo travel chesi vachin tarvata, you will find black color deposit in your nostrils. Okay, సో ఆ బ్లాక్ కలర్ అది ఏంటంటే మన నాస్ట్రిల్లో ఉన్న మ్యూకస్ అండ్ హెయిర్ దట్ హస్ ఫిల్టర్డ్ ద డస్ట్. ఆ డస్ట్ ని ఫిల్టర్ చేసి దట్ ఈస్ నాట్ అలౌయింగ్ ద డస్ట్ టు గో ఇన్ సైడ్. ఓకే, క్లియర్? ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్. సో మ్యూకస్ అండ్ హెయిర్, బేసికలీ వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్, ఇట్ ఈస్ ఫిల్టరింగ్ ద ఎయిర్ ఆర్ రిమూవింగ్ ద డస్ట్ పార్టికల్స్. ఓకే, ఇంకొక ఫంక్షన్ కూడా ఉంటుంది. Temperature of air is brought close to the body temperature. Mucus and this one, that is helping in bringing the temperature of the air close to the body temperature.
ఫైన్. సో ఇక్కడ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ప్లూరా ఈజ్ అబ్సెంట్ ఇన్ లంగ్స్? ప్లూరా బేసికలీ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ ద లంగ్స్. Pleura is a membrane around your lungs which is protecting the lungs. Okay. Ma'am, please once tell what chapters will I cover to get high marks, because I don't have more time. Biology lo na Gautam, if you want to score good in biology, first cover reproduction chapter, then life processes. Okay, life processes lo kuda if you are TS student, nutrition chapter, excretion chapter ee rendu chadukondi baga. Then reproduction high weightage chapter. Okay, so alane prepare aithe koncham smart way lo meer prepare aithe you can really score good. Smart way entante analyze your question paper. Ekkadi nunchi ekku question adugutunnaru, ఏ question ఎక్కువగా రిపీట్ చేస్తున్నారు every year, అవన్నీ అనలైజ్ చేస్తే ప్రాపర్ గా, that is the smart way of preparing. Okay. Pleura is a membrane to protect lungs. Yes, Vasavi. Lungs were damaged. Lungs will be damaged. Yes. So pleura is actually protecting the lungs. So pleura lekapothe lungs will be damaged. Lungs ki there will be no protection. Okay. TS last year 10 year last year question paper prepare aithe saripotada. Yes, that is also good. Previous year question papers kachidamga prepare avali. Okay. So lungs ki protection, pleura. Brain is protected by cranium, CSF, meninges. Heart is protected by pericardium, pericardial fluid. Okay, so all these are important. These are vital organs in our body: heart, brain and lungs. So how they are protected is very, very important, right? Next question, what happens if diaphragm fails to function? Okay, so there is a organ called diaphragm. So diaphragm ki asalu function enti? What is the function of diaphragm? Come on, tell me. Yes, Azad, no protection to lungs if pleura is not there. Correct. Okay, natural girl. Fine. So if diaphragm is not there, so diaphragm manam exhale చేసినప్పుడు, whenever we are exhaling, appudu diaphragm will be in its original shape, that is dome shaped. Diaphragm original shape is dome shaped anamata. When we are inhale చేసినప్పుడు ఆ dome shape is becoming flattened. అది ఇలా ఫ్లాట్ అయిపోతుంది. ఫ్లాట్ అయితే ఏమైతుంది, ఇక్కడ thoracic cavity లో more and more oxygen can be accommodated. Okay, so diaphragm is helping in inhaling more oxygen. So diaphragm is very, very important. Okay, breathing becomes difficult or impossible, leading to respiratory failure. Yes, Azad, adi kuda correct. Respiration sariga jaragalante kuda diaphragm should be present. Okay. Gautam, you are from AP. Yes, heredity is high weightage chapter. Our environment only 5 marks. So small chapter, if you learn only 5-6 concept, easily you can score 5 marks. And heredity high weightage, reproduction kuda high weightage chapter. Okay. Clear? What is happening? Diaphragm, it is in dome shaped during relaxation or exhalation. Exhalation ante when we are breathing out. Okay. And when we are breathing in, ante inhalation appudu. So inhalation appudu emaitundi, diaphragm is becoming flat. When diaphragm is becoming flat, more and more oxygen can be accommodated in that, in the thoracic cavity. So ikkada thoracic volume is increasing because of this diaphragm becoming flattened. Okay, that is the role of diaphragm. What happens if there were no algae in the sea? Actually, this question is from our environment. Can ikkada include ayindi? Okay. What happens if there were no algae in the sea? Sea lo algae okavela lekapothe fish population will decrease. Remember that. Okay. Yes, Azad. Today I think you are completely changed. Completely focusing on the subject only. Ilane undali.
ఓకే, లైవ్ చాట్ ఈస్ ఫర్ దాట్ ఓన్లీ. ఏదైనా ఎక్స్ట్రా మనం మాట్లాడాలంటే వీ కెన్ లైక్ యూ ఆల్ కెన్ గో అండ్ టాక్ ఆన్ టెలిగ్రామ్, వాట్సాప్, వెరెవర్. కానీ ఇక్కడ లైవ్ చాట్ని ప్రాపర్లీ యూటిలైజ్ చేయండి. టాక్ లైక్ డౌట్స్ అడగండి, ఆన్సర్ ఇవ్వండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ నాట్ ఫర్ చిట్ చాటింగ్ ఆర్ టాకింగ్ ఆన్ సమ్ అదర్ టాపిక్స్. గౌతమ్, హెరిడిటీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న. హై వెయిటేజ్ చాప్టర్ హెరిడిటీ. ఓకే, ma'am please one session for all diagrams. Definitely Gautam, one diagram ki session will be there. Already chesan kuda. Okay, there are many old sessions on diagram. Urgent unte you can follow that. And before pre-finals, before your final exam, diagram session will definitely be there. Okay, what happens if passage of air is not warm and wet? Ipudu whatever air we are inhaling, a passage, okay, passage of the air is actually warm and moist. అక్కడ కొంచెం వార్మ్త్ ఉంటుంది, మీరు కూడా అది ఫీల్ అవ్వచ్చు. జస్ట్ మీరు ట్రై టు ఇన్హేల్ అండ్ ఫీల్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ విచ్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్. అది కొంచెం వెచ్చగా ఉంటుంది కదా, ఇట్ విల్ బి వార్మ్. ఎందుకు దట్ ఈస్ వార్మ్ అండ్ వై దట్ ఈస్ వెట్? అంటే ప్యాసేజ్ ఈస్ వెట్. ఓకే, వై ద ప్యాసేజ్ ఈస్ వెట్? కమ్ ఆన్ టెల్ మీ. ఓకే, ఫుడ్ చైన్ విల్ బి డిస్టర్బ్డ్. Yes, no algae ante fish population will die, so basically food chain will be disturbed. Very good. Ever chepparu idi? Bhavya. Yes Bhavya, answer is right. Sweetie, you have practiced diagrams from old video. Very good. Ma'am, what about Telugu, English and Hindi ma'am? English and Hindi ki konni classes nenu teeskuntanu. Telugu classes elago going on na, Krishna sir is taking. Okay, what happens if the passage of air is not warm and wet? So basically passage of air wet and warm lekapothe asalu adi wet enduku untundi? To prevent dirt and dust from entering inside. Any dirt or dust, it should not enter the lungs, anduke that is wet. Okay, inhaled air temperature is brought close to that of the body temperature, anduke that passage is warm. ఓకే, ఎందుకంటే మన బాడీ టెంపరేచర్కి ఈక్వల్గా ఉండాలి కదా వాట్ ఎవర్ ఎయిర్ వీఆర్ ఇన్హేలింగ్. సపోజ్ ద ఎయిర్ ఈస్ వెరీ కూల్ అవుట్ సైడ్, అంత కూల్ ఎయిర్ షుడ్ నాట్ ఎంటర్ అవర్ బాడీ. మన బాడీ టెంపరేచర్కి కొంచెం మ్యాచ్ అయినట్టు ఆ టెంపరేచర్ ఎయిర్ షుడ్ ఎంటర్ అవర్ లంగ్స్. ఓకే, రుద్ర, ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ క్లాసెస్ చూస్తాను నాన్న. ఐ హ్యావ్ టు ప్లాన్. What happens if alveoli are absent? This is important question. Okay, very important if based question idi. Mana body lo okavela mana lungs lo alveoli absent unte, if there are no alveoli, then what will happen? Gautam, a school lo kaadu, I am working for this like Vedantu only. Hello, who is she? GU. Okay. Yes, so alveoli are nothing but sac-like structure or balloon-like structure present at the end of bronchioles. Okay, so here bronchioles are ending, isn't it? So our ending low, bronchioles ending low, there are sac-like structures which is nothing but alveoli. So our alveoli ki function enti? What is the function for alveoli? So alveoli is helping in exchange of gases. Okay, so whatever oxygen we are breathing in, adi akkada exchange aitundi. From alveoli, oxygen is going to the blood, and again carbon dioxide, mottam body parts nunchi carbon dioxide will be collected back near the alveoli, and akkada malli exchange jarugutundi and it is coming out. Okay, so exchange of O2 and CO2 that happens near the alveoli. ఆ ఎక్స్చేంజ్ లో హీమోగ్లోబిన్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద బ్లడ్, అది చాలా హెల్ప్ఫుల్ అనమాట. సో మన బాడీలో ఒకవేళ ఆల్వియోలై యాబ్సెంట్ ఉంటే దేర్ విల్ నాట్ బి ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ O2 అండ్ CO2. O2 and CO2 gas exchange cannot happen if there is no alveoli. Okay, ma'am's reflex action question was repeated last 5 years. Yes, reflex arc question చాలా important question అది. ఓకే, అది మీరు ఖచ్చితంగా కవర్ చేసుకోవాలి. రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్,
What happens if respiratory pigment is absent in the blood? ఒకవేళ blood లో respiratory pigment absent ఉంటే what is the problem? If alveoli is absent, then respiration is impossible. Yes, Vasavi, perfectly answered. Anjali, there is no human being living in this world. For what, Anjali? If no alveoli? Okay. Chalo. Respiratory pigment enti? Which is the respiratory pigment? First, you tell me that. Hemoglobin is the respiratory pigment. Okay. If hemoglobin is absent in the blood lo hemoglobin absent unte appudu emaitundi? What is the problem if hemoglobin is absent? Actually, one hemoglobin, it can combine with 4 oxygen molecule. Okay, hemoglobin ki oka property entante it can combine with 4 oxygen molecule. So hemoglobin is the structure like this. So dantlo 4 oxygen ilane combine aitundi. So hemoglobin is a carrier of oxygen. It will carry oxygen to different parts of the body. Okay. ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ మనం ఇన్హేల్ చేస్తున్నాము కదా, ఆ ఆక్సిజన్ మన బాడీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క సెల్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి. ఈవెన్ ద ఫింగర్ టిప్స్ ఆల్సో షుడ్ గెట్ ద ఆక్సిజన్. ఓకే, ఎవ్రీ సెల్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ షుడ్ గెట్ ద ఆక్సిజన్. సో హీమోగ్లోబిన్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ క్యారింగ్ ద ఆక్సిజన్ టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. అందుకే దాన్ని కెరియర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అంటారు. హిమోగ్లోబిన్ లేదనుకోండి, నో ఆక్సిజన్ విల్ బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్. ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది ఇట్ విల్ స్టాప్. ఓకే, కలర్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ విల్ చేంజ్. ఓకే రుద్ర, అది కరెక్టే, కానీ బేసిక్ ఆన్సర్, మేజర్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆగిపోతుంది. ఆక్సిజన్ విల్ నాట్ బి క్యారీడ్ ప్రాపర్లీ. నితేష్, గౌతమ్, సర్ప్రైజ్ 1-2 నోట్స్ చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉందా? వెరీ గుడ్. ట్రై టు సర్క్యులేట్ దాట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఎవరైతే 10th క్లాస్లో ఉన్నారు కదా వాళ్ళతో షేర్ చేయండి, సో దాట్ మన తెలుగు స్టేట్స్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క రిమోట్ ఏరియాలో కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్కి అది హెల్ప్ఫుల్గా అవ్వాలి. ఇప్పట్లో కూడా చాలా మంది స్టూడెంట్స్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ ప్రాపర్ రిసోర్సెస్. స్కూల్లో ప్రాపర్ రిసోర్సెస్ మెటీరియల్స్ దొరకట్లే. సో అందుకే ట్రై టు సర్క్యులేట్ విత్ మోర్ అండ్ మోర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, Azad, I am missing your answers again. Okay, got it. Hemoglobin function ardhamaindi kada everyone? So one hemoglobin can combine with 4 oxygen molecule and that will form oxyhemoglobin. Okay, oxyhemoglobin. Okay, transportation chapter lo chuddam. What are the important questions, if based questions? Transportation chapter lo first most important if based question is this one only. If platelets are absent in our body, what will happen? And this is the one which is repeated so many times. Exam lo chala ante chala sar repeat ayindi nana idi. Okay, platelets lekapothe blood lo em aitundi. So what are the cells in the blood? What are the blood cells we have? So there are 3 blood cells. Okay, one is RBC, one is WBC, inkokati platelets, right? So WBC, RBC and platelets lo platelets absent unte emaitundi? What is the problem if platelets are absent? Come on, I need answer for this one. Sai Kirtana, I'm missing your answer also, na? Okay, by mistake adi miss aitundi nana. Okay, leading to excessive bleeding from even minor injuries. Very good, Azad. So basically, what is the function of platelets? Platelets help in blood clotting. Okay, what is the main function of platelets? So platelets will help in blood clotting. జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇఫ్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ మన బాడీలో జరగట్లే, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఒక చిన్న దెబ్బ తాకిన హెవీ బ్లడ్ లాస్ విల్ దేర్. ఓకే, సో జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇఫ్ నో ప్లేట్లెట్స్ దెన్ నో బ్లడ్ క్లాటింగ్. నో బ్లడ్ క్లాటింగ్ అంటే హెవీ బ్లడ్ లాస్. ఎస్, దేర్ విల్ బి హెవీ బ్లడ్ లాస్. హెవీ బ్లడ్ లాస్ అయితే ద పర్సన్ మే నాట్ సర్వైవ్. అంతే కదా? ఓకే,
So platelets are very, very important because they are helping in blood clotting. Suppose we get any injury, blood loss start aitidi kada, blood will start flowing out of our body. Aa blood ni stop cheyadaniki there is a mechanism called blood clotting which is done by platelets. So platelets is stopping the blood loss. Okay, అందుకే platelets లేకపోతే no blood clotting, heavy blood loss. అందుకే కదా డెంగ్యూ ఫీవర్ అయినప్పుడు చాలా మంది భయపడతారు, టెన్షన్గా టెన్స్డ్ అయిపోతారు. ఎందుకంటే ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోతుంది డెంగ్యూలో. ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోతే దట్ ఈస్ అ వెరీ డేంజరస్ సిచ్యువేషన్. ఓకే, బికాస్ ఎనీ లైక్ ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్ క్యాన్ హ్యాపెన్. బ్రెయిన్ నుంచి ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ నుంచి ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్ అవ్వచ్చు. ఇట్లా జస్ట్ ఇక్కడైనా ముట్టుకుంటే దేర్ విల్ బి yellow రెడ్ కలర్ ప్యాచెస్, అంటే బ్లడ్ విల్ స్టార్ట్ కమింగ్ అవుట్. ఓకే, so platelets are very, very important. Ma'am, please explain checkerboard once. Okay, Gautam, ee roje session lo kavala. Okay, last lo explain chestanu. Okay, chalo, very, very important question. This is one 5-star question, transportation chapter nunchi. What happens if valves are absent in circulatory system? Circulatory system lo okavela valves absent unte what will happen? If there are no valves, what are valves? First adi cheppandi naku. What is the function of valve? There are 4 valves in the heart and valves are present in the veins also. So idi enduku untundi? What is the use of this? Gautam, I'll explain checkerboard. Okay, monohybrid Punnett square okasari explain chestanu at the end of this session. Session ending lo okasari please remind me. Okay. Yes, Rudra, papaya leaf juice will be given to the dengue patients. Next, చెప్పండి అన్న, ఇది valves అంటే ఏంటి? What is the role or function of valves? మన బాడీలో సర్క్యులేటరీ సిస్టంలో valves లేకపోతే ఏమవుతుంది? Ma'am, explain about heart. Heart explanation I have done already. Okay, transportation chapter లో అది ఒకసారి చూడండి, లేకపోతే మళ్ళీ రివిజన్ లో చెప్తాను ఎలాగో. వాల్వ్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్ లైక్ ప్రివెంటింగ్ ద బ్యాక్వర్డ్ ఫ్లో ఆఫ్ బ్లడ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్వరూప్. ఓకే, గుడ్. సో జస్ట్ ఇమాజిన్ దిస్ ఇస్ ద బ్లడ్ వెసల్. ఓకే, ఈ బ్లడ్ వెసల్లో సపోజ్ వెయిన్స్ లో బ్లడ్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్. అగైన్ ద సేమ్ బ్లడ్ షుడ్ నాట్ కమ్ బ్యాక్. ఓకే, ఆ సేమ్ బ్లడ్ మళ్ళీ రివర్స్ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవ్వకూడదు. దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఎందుకంటే అది రివర్స్ ఫ్లో అయింది అనుకోండి, దాట్ విల్ లీడ్ టు ఇంటర్మిక్సింగ్ ఆఫ్ ఆక్సిజనేటెడ్ అండ్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. అందుకే ఆక్సిజనేటెడ్ అండ్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ షుడ్ నాట్ ఇంటర్మిక్స్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వాల్వ్స్ ఆర్ దేర్. వెరీ గుడ్ స్వీటీ. Yes, Rudra, correct. The oxygenated and deoxygenated blood will mix up if valves are absent. Very good, very good. Ramadevi also correct answer. Yes, Kumar, right Nana. So ikkada valves are very, very important. Mana heart lo also we have 4 valves. Atrium and ventricle madhyalo this side there will be bicuspid valve. Okay, right, left side lo bicuspid valve and right side there will be tricuspid valve. Okay, and aorta starting lo oka valve untundi, alage pulmonary artery starting lo kuda oka valve untundi. Heart lo inside the human heart there are 4 valves. Okay, inkokati enti idi kakunna veins will have valves. Arteries lo valves undavu. Why arteries do not require valves? In arteries there will not be any valves. Why? Because arteries lo blood already చాలా fast గా మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆర్టరీస్ లో బ్లడ్ అంత ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతుంది, హై ప్రెషర్ తో మూవ్ అయినప్పుడు there is less chance of blood coming back in the reverse direction. అంతే కదా. కానీ veins లో blood is flowing very slowly, so there is a chance of blood flowing in the reverse direction, right? స్వర్గం, టిఎస్ బయాలజీ షార్ట్ నోట్స్ ఇస్తాను నాన్న, సండే వరకు ఇస్తాను. ఓకే, ఎస్ కుమార్, బైకస్పిడ్ వాల్వ్ కి ఇంకొక పేరు ఉంటుంది, మైట్రల్ వాల్వ్, అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ ఎస్ కమాన్, కొంచెం లైక్ సెషన్ ని కూడా ఇట్లా ఎనర్జైజ్ చేసేయండి, రైట్?
hit the like button, and all the new joiners, you can subscribe to the channel. And WhatsApp group ఖచ్చితంగా జాయిన్ అవ్వండి నాన్న. టెలిగ్రామ్లో, వాట్సాప్లో all the PDFs will be provided to you. Okay. What happens if there are no 4 chambers in the human heart? So human heart లో there are 4 chambers. Why we have 4 chambers? ఒక 2 chamber తో కూడా circulation would have happened. ఎందుకు మరి 4 chambers human heart లో? Can you tell me the answer for this? Abhi all in one. Ma'am, explain lymphatic system. Lymphatic system ఏం లేదు నాన్న. ఆజాద్, డోంట్ లిసన్ టు దెమ్. ఎవరైనా ఇట్లా అంటే జస్ట్ ఇగ్నోర్ దోస్ కమెంట్స్. ఓకే. సో లింఫాటిక్ సిస్టమ్ లింఫాటిక్ సిస్టమ్ ఏంటంటే మన బ్లడ్ వెసల్స్ నుంచి బ్లడ్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ టు ద టిష్యూ టు గివ్ న్యూట్రియంట్స్ అండ్ ఆక్సిజన్ టు ద సెల్స్. తర్వాత వైల్ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ బ్యాక్ సమ్ ఫ్లూయిడ్ విల్ బి రిమైనింగ్ ఇన్ ద టిష్యూ. అది టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ ఆర్ లింఫ్. ఓకే. అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వన్ షాట్లో లింఫాటిక్ సిస్టమ్ డీటెయిల్గా నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, కావాలంటే అది ఒకసారి చూడండి. ఓకే. అండ్ అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద వన్ షాట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ చాప్టర్ వన్ షాట్ 30 minutesలో కంప్లీట్ చాప్టర్ రివిజన్ కూడా చేసుకోపోతున్నాను, అది కూడా మీరు వినొచ్చు. ఓకే. ఫైన్. 4 chambers ఎందుకు అంత అవసరం మన బాడీలో? బికాస్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఇస్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద హార్ట్, లెఫ్ట్ ఏట్రియం, దిస్ ఇస్ ది లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. ఓకే. అలానే దిస్ సైడ్ వీ హ్యావ్ రైట్ ఏట్రియం అండ్ రైట్ వెంట్రికల్. ఓకే. ఈ 4 chambers. సో లెఫ్ట్ సైడ్లో ఓన్లీ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ విల్ బి ఫ్లోయింగ్, రైట్ సైడ్లో డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ విల్ బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్. ఓకే. సో 4 chambers ఉంటే ఏమవుతుంది? ఆక్సిజనేటెడ్ అండ్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ విల్ బి సెపరేటెడ్. ఆక్సిజనేటెడ్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ సెపరేట్గా ఎందుకు పెట్టుకోవాలి? అది కూడా మీకు డౌట్ రావచ్చు. అది సెపరేట్ ఉంటేనే మన బాడీలో దేర్ క్యాన్ బి ప్రాపర్ సప్లై ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఆర్ అడిక్వేట్ సప్లై ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఓకే. బాడీలో అడిక్వేట్ సప్లై ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉండాలంటే దేర్ హ్యాస్ టు బి 4 chambers. Okay. Division of the chambers so that oxygenated blood, deoxygenated blood should not intermix. Okay. అయితే మన బాడీకి అంత ఆక్సిజన్ ఎందుకు కావాలి? బికాస్ వీఆర్ హై ఎనర్జీ నీడ్, మన ఎనర్జీ నీడ్స్ ఆర్ వెరీ హై. ఓకే. అవర్ ఎనర్జీ నీడ్స్ ఆర్ వెరీ హై బికాస్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ అవర్ బాడీ టెంపరేచర్. ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది బర్డ్స్లో, మ్యామల్స్లో. సో హై ఎనర్జీ కావాలన్నమాట. అంత హై ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ప్రాపర్ ఆక్సిజన్ ఉంటే కదా. ప్రాపర్ ఆక్సిజన్ ఉంటే ప్రాపర్ ఏటీపీ క్యాన్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. అందుకే ఫర్ అడిక్వేట్ సప్లై ఆఫ్ ఆక్సిజన్, ఫర్ ప్రాపర్ సప్లై ఆఫ్ ఆక్సిజన్, దేర్ ఇస్ సెపరేషన్ ఆఫ్ chambers in the heart. Clear? Swargam, yes, correct Nana, perfect answer, very good. Ma'am, AP-SCRT papers, Chaitanya, AP-SCRT model papers are important, okay? Okay, Gautam, maybe they'll be teaching their kids, so they are also they are doctors, okay. Ma'am, oxygen linked with blood, avunu Nana, Hema Satvik, oxygen is linked with blood na. Oxygen is carried by blood. Oxygen is needed for ATP production, energy production. మంచిగా హై ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే ప్రాపర్ ఆక్సిజన్ సప్లై ఉండాలి మన బాడీలో. లేకపోతే జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ ఆక్సిజన్ సప్లై ఆర్ లెస్ హిమోగ్లోబిన్ ఇన్ అవర్ బాడీ, అప్పుడు విల్ హ్యావ్ లెస్ ఎనర్జీ. సో విల్ బి వెరీ టైర్డ్, వీక్, ఓకే, లో ఎనర్జీ. Kumar, very good. Chaitanya, yes. Milky, hi Milky. Hugli, how are you? Ma'am, in special test we got what happened if islet of Langerhans failed to function. Ade Nana, that is present in pancreas. So no proper insulin. Ma'am, neuron gurinchi cheppandi. Neuron, Hemant, neuron are the structural and functional unit of nervous system. I'll come to that topic, okay? Control coordination lo.
నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లో ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇక్కడ, వాట్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ నో ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ అండ్ రూట్ ప్రెషర్ ఇన్ ప్లాంట్స్. సో ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ టీపీ అండ్ రూట్ ప్రెషర్ ఆర్పి. ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ ద్వారానే డే టైంలో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ప్రాపర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ విల్, వాటర్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే, ప్లాంట్స్ లో ప్రాపర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరగాలంటే డే టైంలో ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ ద్వారా వాటర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. నైట్ టైంలో రూట్ ప్రెషర్ ద్వారా వాటర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద జైలమ్. ఓకే, సో నో టీపీ అండ్ నో ఆర్పీ అంటే నో ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్, నో రూట్ ప్రెషర్, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, దేర్ విల్ బి నో వాటర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ ద ప్లాంట్. ఓకే మ్యామ్, ఇది ఎస్ఎస్సి బోర్డ్ కే గుడానా మ్యామ్? దిస్ ఇస్ ఫర్ ఎస్ఎస్సి బోర్డ్ ఓన్లీ నా మ్యామ్? హ్యూమన్ హార్ట్ వితౌట్ 4 chambers, yes, స్వర్గం కరెక్ట్. అంజలి, దిస్ ఇస్ ఫర్ ఏపీ అండ్ టిఎస్ ఓన్లీ నానా? ప్రేమ్ కుమార్, హాయ్, హౌ ఆర్ యూ ఆఫ్టర్ ఎ లాంగ్ టైమ్? ప్రేమ్, ఎందుకు నానా? ఆజాద్, వై యు ఆర్ డిసప్పాయింటెడ్, వాట్ హ్యాపెండ్? హర్ష, yes, correct. No expelling of excess of water, yes. Clear. What happens if there are no xylem and phloem? Xylem and phloem lekapote, so if there is no xylem in the plant, no water transportation. Okay, so no xylem ante no water transportation, please remember this. No phloem ante no food transportation. So what is the food in plant? Plants lo food is the glucose, so no glucose transportation, right? Ma'am, which blood vessel carries blood for oxidation? For oxidation, can you be more clear, Abhi? Ma'am, what is the connection between pancreas and glucagon? Azad, glucagon is one hormone secreted by pancreas only. There are two hormones, insulin and glucagon. Both are secreted by pancreas. Okay. Next, excretion lo konni important if based questions chuddam. If based questions are very very important. So today we are discussing all the if based questions from all the chapters which were repeatedly asked in your exam. Why these questions are so important? Because if based questions ante sure short 2 mark question idi. Okay, so what happens if there is no reabsorption in the nephron? Nephron lo reabsorption anedi oka step jarugutundi kada. Yes, where is this reabsorption happening? In the PCT and also in the loop of Henle. So basically in the PCT. So PCT lo reabsorption jarugutundi? Reabsorption of amino acid, reabsorption of glucose, reabsorption of vitamins, then salt, minerals, water. Okay, water reabsorption loop of Henle lo jarugutadi. So ivanni reabsorption jarugutundi kada, enduku jarugutundi and adi jaragakapothe emaitundi? What is the problem? Come on, tell me the answer for this. Prem Kumar, SCRT material chala chala important, but batti kottodu nana. Okay, rote learning is not at all good. You understand and try to remember and write in your own words. Understanding the concept is very important, Prem. But yes, SCRT materials provided by the government is very very important. Ade kada, like yesterday 8 mark question discuss chesanu. Those are important SCRT questions only I have discussed. So please adi nerchukondi, very important avi. Okay. No Kumar, glycerol కాదు, glycogen. Animals లో extra carbohydrate or food is stored as glycogen and plants లో extra food is stored as starch. Glycerol కాదు, సరేనా కుమార్? Essential nutrients, water and ions would be lost in the urine. Very good, Azad, perfect answer. So reabsorption ఎందుకు అవుతుంది? Rudra, very good. Nutrients not absorbed properly. కాదు ఇవన్నీ important materials like amino acid, glucose, vitamin, salt and water, ఇవి ఒకవేళ reabsorption అవ్వకపోతే, reabsorption అంటే ఏంటి? From the nephron, so this is the nephron, right? So from the nephron again important material should go back to the blood. Okay, so that is going back to the blood. When it is going back to the blood, that should be అంటే అది reabsorption అన్నమాట, సరేనా? So this should happen
Otherwise all the important things will be lost in the urine లో అదే all important things eliminate అయిపోతుంది. ఓకే, అందుకే reabsorption is very very important. Yes, Khan Yunus, useful material and water will move out of the body. Very good. Kirti, yes, correct Anna, many of you are giving correct answer. Okay, chalo, let's see the next question. What will happen if nephrons are not functioning properly? మన బాడీలో ఒకవేళ నెఫ్రాన్ సరిగా ఫంక్షన్ చేయకపోతే ఏమైతుంది? ద సేమ్ క్వశ్చన్ కెన్ బి ఆస్క్డ్ దిస్ వే ఆల్సో. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ బోత్ కిడ్నీస్ విల్ ఫెయిల్ కంప్లీట్లీ? ఒకవేళ మన బాడీలో కిడ్నీస్ కంప్లీట్ గా ఫెయిల్ అయితే, బోత్ ద కిడ్నీస్ కంప్లీట్ గా ఫెయిల్ అయితే అప్పుడేమైతుంది? మ్యామ్, వాట్ ఈస్ వాసోప్రెసిన్? వాసోప్రెసిన్ ఇస్ వన్ హార్మోన్. Kumar, urochrome is the yellow color pigment present in the urine. Okay, urine has, why urine is light yellow in color? Because urochrome is present in that. And vasopressin oka hormone that is helping in reabsorption of water. Sarena Kumar? Vishnu, very good. If there is no reabsorption in nephron, essential substance like glucose, amino acid will be lost in the urine. Correct. Thank you, Gautam. Ajita, ma'am, I have biology special test on Wednesday from 6th to 10th lessons. Wednesday ante next Wednesday na? Okay. Both the kidneys function aithe, whatever waste material, especially urea, we are ureotelic animals. Okay, please remember, we are ureotelic animals. Ureotelic ante we excrete more and more urea. Okay, so there are different nitrogenous substances like urea, uric acid, then we have ammonia, ivanni ఏమంటారు, nitrogenous waste. Okay, కానీ human body లో urea is the major nitrogenous waste అన్నమాట. That is the reason humans are ureotelic. Okay, if kidneys are not functioning, this urea will not be excreted properly. ఇది ఒక waste material, ఇది ఒక harmful material in our body. So from time to time this urea should be removed. Continuous గా ఇది removal అనేది జరగాలి. But when it is not removed properly, అప్పుడేమైతుంది? When urea is not removed properly, there is a condition called uremia. Uremia అంటే బాడీలో యూరియా లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, వాటర్ లెవెల్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బికాస్ యూరిన్ ఫార్మేషన్ ఉండవు కదా కిడ్నీస్ ఫెయిల్ అయితే. నో యూరిన్ అంటే నో యూరియా ఎక్స్క్రీషన్, ఎలిమినేషన్, నో ఎక్సెస్ వాటర్ కూడా విల్ నాట్ బి రిమూవ్డ్. అప్పుడేమైతుంది? బాడీ విల్ స్వెల్. ఎస్, హ్యాండ్స్ అండ్ ఫీట్ ఎస్పెషల్లీ దే విల్ స్వెల్. పేషెంట్ విల్ బి వెరీ వీక్, టైర్డ్నెస్ ఉంటుంది, వీక్నెస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో కిడ్నీ ఒకవేళ ఫెయిల్ అయితే ప్లీజ్ మెన్షన్ యూరేమియా ఇస్ ద కండిషన్ అండ్ దాన్ని కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. రైట్? ఎస్, ఆజాద్, యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ రైట్. హర్ష, ఓకే. Jamuna, hi Jamuna. Waste materials accumulates in the blood. Yes, Ramadevi. Harsha, what happened? You are not satisfied? అప్పటి నుంచి you are complaining. Okay. Ma'am, dialysis ఎందుకు చేస్తారు మ్యామ్? So this is CU. What is your name? Dialysis ఎందుకు చేస్తారంటే కిడ్నీస్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి? Doctors will have two solutions. One is temporary solution, one is permanent solution. Temporary solution is dialysis, permanent solution is this one, kidney transplantation. So dialysis లో ఏం చేస్తారంటే బ్లడ్, బాడీలో బ్లడ్ ని మొత్తం బయటికి తీసుకొస్తారు, దెన్ దాట్ ఈస్ ఫిల్టర్డ్ అండ్ అగైన్ సెంట్ బ్యాక్ టు ద బాడీ. సో దాట్ ఈస్ డయాలిసిస్. ఓకే, కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ లో చూద్దామా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. Let's see the important questions in control and coordination. Okay. What will happen if sensory neurons are not functioning? ఒకవేళ sensory neuron సరిగా ఫంక్షన్ చేయకపోతే what is the problem? Sometimes it will be water, అంటే yellowish color will not be there. ఎందుకంటే అది ఎక్సెస్ వాటర్ అన్నమాట. ఇఫ్ వీఆర్ డ్రింకింగ్ మోర్ వాటర్ దెన్ యూరిన్ విల్ నాట్ బి దాట్ డార్క్ yellow. వెనెవర్ ద వాటర్ లెవెల్ డిక్రీజ్ ఇన్ ద బాడీ, అప్పుడు యూరిన్ కలర్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఓకే, అది డైల్యూట్ యూరిన్ కాకుండా కాన్సన్ట్రేటెడ్ యూరిన్ అన్నమాట. అలా ఏం కాదు ఆజాద్, ఓన్ వర్డ్స్ లో రాయొచ్చు. ద థింగ్ ఇస్ కీ వర్డ్స్ మస్ట్ బి దేర్.
ఎప్పుడైతే మీరు ఆన్సర్స్ రాస్తారు కదా, ప్లీజ్ రిమెంబర్ కీవర్డ్స్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్స్. కీవర్డ్స్ ని అండర్లైన్ చేయండి. అది లేకపోతే ఇన్ దాట్ కండిషన్ దే విల్ కట్ మార్క్స్. యూ కెన్ యూజ్ ద కీవర్డ్స్ అండ్ రైట్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్, బట్ కీవర్డ్స్ లేకపోతే నో మార్క్స్. మ్యామ్ ప్లీజ్ ఒకసారి వాసోప్రెసిన్ హార్మోన్ గురించి చెప్పరా? రమాదేవి, వాసోప్రెసిన్ ఏంటంటే దిస్ ఈస్ వన్ హార్మోన్. దిస్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ వాటర్ రీఅబ్జార్ప్షన్. సో వాటర్ రీఅబ్జార్ప్షన్ నెఫ్రాన్ లో అవుతుంది కదా వాటర్ రీఅబ్జార్ప్షన్. మన బాడీకి కూడా వాటర్ కావాలి కదా. జస్ట్ ఇమాజిన్ ఆల్ ద వాటర్ యూరిన్ లో రిమూవ్ అయిపోతే బాడీలో వాటర్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతుంది. అవర్ బాడీ ఈస్ మేజర్లీ ఇట్ ఈస్ కంప్రైజింగ్ వాటర్ ఓన్లీ. ఓకే, సో that water should be there in the body. So our water reabsorption step is taken care by vasopressin. Okay, అందుకే కొద్దిమంది పేషెంట్స్ లో వాసోప్రెసిన్ హార్మోన్ విల్ బి లెస్. ప్యాన్క్రియాస్ సరిగా పని చేయకపోతే, సారీ, వాసోప్రెసిన్ హార్మోన్ సరిగా సిక్రెట్ అవ్వకపోతే, వాసోప్రెసిన్ ఈజ్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ప్యాన్క్రియాస్. ఓకే, సో వాసోప్రెసిన్ సరిగా సిక్రెట్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి, అలాంటి పేషెంట్స్ లో వాటర్ రీఅబ్జార్ప్షన్ విల్ నాట్ బి దేర్. So they will excrete more and more water in the urine. Frequent urination will be there. Dilute urine will be there. So our condition is diabetes insipidus. Okay. So there are two types of diabetes. Okay na Ramadevi? One is diabetes insipidus, which is caused by deficiency of vasopressin. And one more is diabetes mellitus. So diabetes mellitus is caused by this one. Insulin, deficiency of insulin. Okay, I hope it is clear. Ma'am, important differences చెప్పండి. చెప్తాను నాన్న మణివర్ధన్, ఆల్రెడీ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్సెస్ డిస్కస్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్ ఆర్ అబ్సెంట్? మన బాడీలో ఒకవేళ రిఫ్లెక్స్ యాక్షనే లేకపోతే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ అట్ దట్ టైం? జస్ట్ ఇమాజిన్ దేర్ ఆర్ నో ప్రాపర్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. అసలు రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ఏం చేస్తుంది? దట్ ఈస్ ప్రివెంటింగ్ అవర్ బాడీ ఫ్రమ్ ఎమర్జెన్సీ or dangerous situation. For example, this is an hot pen. Imagine, ee hot pen ni mutkogane I'll remove my hand immediately, fraction of second lo. Adi reflex action. Just think, imagine if reflex action is not there. Appudu em aitundi? When I touch the hot object, okay, so reflex ledante I'll be continuing holding the hot object, so I'll be harmed. Okay, so reflex action, it is actually helping us from emergency situation. Okay, so any emergency situation, or it is helping the animals preventing from any dangerous situation. So animals will be prevented from any kind of dangerous situation also. So reflex arc ledante we will not be prevented from such situations. ఓకే మణివర్ధన్, చెప్తాను నాన్న. మ్యామ్, ద బ్రెయిన్ వాంట్ రిసీవ్ సెన్సరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ బాడీ లీడింగ్ టు లాస్ ఆఫ్ సెన్సేషన్. ఎస్ హర్ష. ఓకే మ్యామ్ ప్లీజ్ ఒక చెప్పాను కదా రమా, ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ నా వాసోప్రెసిన్ గురించి. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ అయోడిన్ ఇన్ అవర్ బాడీ? జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో అయోడిన్ ఇన్ అవర్ బాడీ. మన బాడీలో అయోడిన్ డెఫిషియన్సీ ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో వై అయోడిన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్? Azad, you are exhausted? Okay. Thyroxine hormone will be properly secreted if iodine is there. Okay. So imagine if iodine is not there in our diet, it is not there in our body, appudu thyroxine will not be secreted properly. What is happening to thyroxine? It is not secreted properly. Okay. Rani ma'am, can we transplant a heart and a kidney at same time to a single person? Same time koncham complicated aitadi, but yes, transplantation can be done for both the organs, but same time will be complicated. Okay. Yes, Azad, leads to goiter. Very good. So iodine lekapothe thyroxine will not be properly synthesized. So that will lead to a condition called goiter. Ikkada this thyroid gland will be swollen up and a goiter anedi condition untundi. That is the reason you all should have
iodized salt in your diet. Okay, మీ కిచెన్లో ఒకసారి చెక్ చేయండి. వాట్ ఎవర్ సాల్ట్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ కుకింగ్, అక్కడ అయోడైజ్డ్ సాల్ట్ రాసి ఉందా లేదా? సాల్ట్ షుడ్ బి అయోడైజ్డ్. అయోడైజ్డ్ సాల్ట్ లేదనుకోండి, దెన్ there will not be any this goiter will be caused. Okay, ma'am, spinal cord will transfer the information from body to brain, and body to brain is right. Ardham kale Zunguk. Okay, Priya. Okay, next question, what will happen if thyroxine is not secreted properly? ఇది బాగా అడుగుతారు నాన్న, అయోడిన్ గురించి, థైరాక్సిన్ గురించి ఒక క్వశ్చన్. థైరాయిడ్ గ్లాండ్ రిలేటెడ్ ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది మీ బుక్ లో చదువుకోండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ థైరాక్సిన్ ఇస్ నాట్ సెక్రెటెడ్ ప్రాపర్లీ? జస్ట్ ఇమాజిన్ థైరాక్సిన్ సరిగా లేదు మన బాడీలో. ఓకే, అప్పుడు ఏమైతుంది? మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ విల్ బి డిస్టర్బ్డ్. ఓకే, మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ విల్ నాట్ బి ప్రాపర్. దెన్ సో వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ థైరాక్సిన్? థైరాక్సిన్ ఫంక్షన్ అని మీరు మెన్షన్ చేసి అవి జరగదు అని మీరు రాసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ జనరల్ గ్రోత్ రేట్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్. బాడీలో వాట్ ఎవర్ గ్రోత్ రేట్ ఈస్ దేర్, జనరల్ గ్రోత్ రేట్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్. ఓకే, iodized salt, yes, Tata iodized namak, that should be used. Gautam, this session will be closed in another 15 minutes because 8:30 you will have quiz, na? Today quiz is not there. Today quiz should be there. Maybe it will be scheduled. We'll see. నో ప్రాపర్ మెటబాలిజం. అవును ప్రేమ్, మెటబాలిజం అనేది సరిగా జరగదు మన బాడీలో ఇఫ్ థైరాక్సిన్ ఇస్ నాట్ ప్రాపర్లీ సిక్రీటెడ్. అందుకే ఈ మధ్య చాలా మంది అంటారు కదా థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం అయింది, థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం అయింది. అది అసలు థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం అంటే ఏంటి? థైరాక్సిన్ హార్మోన్ ఐదర్ ఇట్ ఈస్ సిక్రీటెడ్ మోర్ ఆర్ లెస్, హైపర్ థైరాయిడిజం ఆర్ హైపోథైరాయిడిజం. ఓకే, సో అందుకే కొద్దిమంది ఇట్లా లావుగా అయిపోతారు, కొద్దిమంది చాలా బక్కగా అయిపోతారు. ఓకే, ఎందుకు ఆ చేంజెస్ జరుగుతుంది? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ థైరాక్సిన్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఇన్ ద బాడీ. అందుకే ప్రాపర్గా ఫుడ్ తినండి, డోంట్ టేక్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్, బీ హ్యాపీ అండ్ హ్యాపీగా cheerfulగా ఏదైతే పని ఉంది. ఇప్పుడు మీరు స్టూడెంట్ లైఫ్లో ఉన్నారు, డూ యువర్ వర్క్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, మీ స్టూడెంట్ రోల్ని సరిగా యూ షుడ్ ప్లే దట్ రోల్ ప్రాపర్లీ. చదువుకోండి, హ్యాపీగా ఉండండి అండ్ ఈట్ ప్రాపర్ ఫుడ్. అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ని అవాయిడ్ చేయండి, ఎస్పెషలీ ఈ ఎగ్జామ్ సీజన్లో. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎవ్రీవన్. ప్రేమ్ కుమార్, నెట్వర్క్ ప్రాబ్లమా? యూ హ్యావ్ మిస్డ్ ద క్లాస్? నో ప్రాబ్లం. You can see the recorded part of this. What happens if feedback mechanism fails in our body? What is feedback mechanism? For example, ఈ రోజు మీ ఇంట్లో ఒక పార్టీ ఉంది. ఓకే, ఆ పార్టీలో మీరు బాగా స్వీట్స్ తినేసినారు. స్వీట్స్ తినగానే ఏమవుతుంది? మీ బాడీలో బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ లెవెల్ విల్ ఇంక్రీజ్. సో ద బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. అప్పుడు ఏమైతే తెలుసా? వెన్ వీఆర్ ఈటింగ్ స్వీట్స్, suppose, and our blood sugar level is increasing. Okay, so blood sugar level is increasing, there is a hike in the blood sugar level. Appudu em aitadi? Insulin will be secreted by the pancreas and a insulin will come to role and it will decrease the blood sugar level. Ante blood sugar level ni normalize chesistadi edi insulin hormone. Okay, అలానే సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫాస్టింగ్, ఫుల్ డే ఏం తినలే, మీరు తినకపోతే ఏమవుతుంది? బాడీలో బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ తగ్గిపోతుంది. అప్పుడు గ్లూకగాన్ విల్ కమ్ అండ్ బ్రింగ్ ద బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ అప్ అండ్ ఇట్ విల్ బ్యాలెన్స్. నార్మల్ లెవెల్లో ఉండాలి బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్. అందుకే ఆ గ్లూకోజ్ లెవెల్ ఇన్ ద బ్లడ్ కాన్స్టెంట్గా నార్మల్ లెవెల్లో ఉండాలంటే దీస్ హార్మోన్స్ ఇన్సులిన్, గ్లూకగాన్ ఆర్ సిక్రెటెడ్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్. సో ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం ఏంటంటే ఏ హార్మోన్ ఏ టైంలో సిక్రీట్ అవ్వాలి, ఏ అమౌంట్లో సిక్రీట్ అవ్వాలి, దాట్ ఈస్ డిసైడెడ్ బై దిస్, రెగ్యులేటెడ్ బై దిస్ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం. హార్మోన్స్ ఎప్పుడంటే అప్పుడు సిక్రీట్ అవ్వవు, దానికి ఒక ప్రాపర్ టైమింగ్ ఉంటుంది. ఎంత అమౌంట్లో సిక్రీట్ అవ్వాలి అది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అంటే మోర్ అమౌంట్, లెస్ అమౌంట్ అలా కాకుండా ఒక నార్మల్ బ్యాలెన్స్ వేలో సిక్రీట్ అవుతుంది. దాట్ ఈస్ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం. ఓకే,
Why you are thinking so much, Azad? You should not take stress. Don't overthink. Overthink చేస్తే మన బాడీలో all the hormones are imbalanced. అందుకే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి హెల్దీ డోంట్ ఓవర్ థింక్. ఓకే, ఎవరైతే స్ట్రెస్ తీసుకుంటారు కదా, స్ట్రెస్ అయితే కొంచెమైనా ఉంటుంది లైఫ్లో, వీ కెనాట్ అవాయిడ్ ఇట్ కంప్లీట్లీ. బట్ మీకు ఇప్పుడు స్ట్రెస్ ఎందుకు? యూ ఆల్ ఆర్ వెరీ యంగ్. ఓకే, మీ పేరెంట్స్కి స్ట్రెస్ ఉండొచ్చు, దే విల్ బి వరీడ్ ఫర్ యూ అండ్ ఆల్. కానీ ఇప్పుడు మీరు హ్యాపీగా ఉండండి. ఎందుకంటే just remember, if your food is disturbed, if your sleep is disturbed, if your mental stability is disturbed, ఇవన్నీ డిస్టర్బ్ అయితే బాడీలో హార్మోన్ బ్యాలెన్స్ విల్ బి డిస్టర్బ్. హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుంది. దాని ద్వారా చాలా అంటే చాలా రకరకాల డిజీజెస్ విల్ బి కాస్డ్. సో బెటర్ డోంట్ టేక్ స్ట్రెస్, స్లీప్ ప్రాపర్లీ, ఈట్ ప్రాపర్లీ అండ్ డూ యువర్ వర్క్ ప్రాపర్లీ. వాట్ ఈస్ ద వర్క్ యూ హ్యావ్ టు డూ? స్టడీ. సో స్టడీ ప్రాపర్లీ, that's all. Life is simple. We are making it complicated, isn't it? Gautam, yes, Gautam, I'll explain you about checkerboard. ఈ రోజు క్విజ్ లేదా చూద్దాం. లాస్ట్ మూమెంట్లో కూడా క్విజ్ షెడ్యూల్ అవ్వచ్చు. సో దట్ కెన్ బి ఎ సర్ప్రైజ్. లెట్స్ వెయిట్. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ఆక్సిన్స్ ఆర్ అబ్సెంట్? ఆక్సిన్స్ అంటే ఎక్కడ? ప్లాంట్ ఆర్ హ్యూమన్? Azad, everything is okay but sleep is disturbed. Why you are not getting sleep? See, don't overthink. There is no use of overthinking. Okay. Hi Ashu, Ashwini, how are you? Yes, after a long time. Anjali, yes, thank you. Chalo, Vaishnavi. Ma'am, I think AP students are unlucky. Enduku nana? This session is for AP and TS both. Please concentrate. This is for both AP and TS. This is not only for TS. థంబ్నెయిల్ చూసారు కదా, థంబ్నెయిల్లో ఏం రాసి ఉంది నాన్న? ఏపీ అండ్ టిఎస్ కదా. దిస్ ఇస్ ఫర్ బోత్. ఓకే, సో ఆక్సిన్స్ is one phytohormone, plant hormone. What is auxin? It is one plant hormone or phytohormone. Auxin, if it is not secreted or if it is absent, అప్పుడేమవుతుంది? ఆక్సిన్ రోల్ ఏంటి చెప్పండి ఫస్ట్. ప్లాంట్ బాడీలో ఆక్సిన్ అనేది ఒక హార్మోన్ ఉంది కదా, దాని రోల్ ఏంటి? సో ఆక్సిన్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ సెల్ ఎలాంగేషన్. ఓకే, సో ఆక్సిన్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ సెల్ ఎలాంగేషన్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. ప్లాంట్ హైట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. ఓకే, ఎనీ ప్లాంట్ ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ టాల్ అండ్ టాలర్. సో హౌ ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ సో టాల్? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఆక్సిన్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్లాంట్ స్టెమ్ ఆల్సో విల్ ఇంక్రీజ్. విడ్త్ అనేది కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఆ విడ్త్ ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? బికాస్ ఆఫ్ జిబర్లిన్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఆక్సిన్స్ ఆర్ అబ్సెంట్, నో సెల్ ఎలాంగేషన్, ప్లాంట్ హైట్ విల్ నాట్ ఇంక్రీజ్. ప్లాంట్లో గ్రోత్ అనేది ఉండవు. ఓకే, ఎస్, ప్లాంట్స్ కెనాట్ గ్రో. అశ్విని, గుడ్. ప్రేమ్ కుమార్, గ్రోత్ ఆఫ్ టిప్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. ఎస్ నాన్న, ఇప్పుడు రూట్ టిప్ ఆర్ షూట్ టిప్. ఓకే, సో గ్రోత్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? బేసికలీ ఐదర్ ఇన్ ద రూట్ టిప్ ఆర్ ఇన్ ద షూట్ టిప్. akkade auxins will be there. So if no auxins, then growth will not be there at those tip part. Okay. Shrinu, yes, I remember this ID, Shrinu. Sometimes like shoot and root. Yes, Ashwini. Raju, yes. Chalo. Reproduction chapter lo chuddam. What are the important if-based questions? So in reproduction chapter, see, this placenta is there, na? If placenta is not formed during embryo development appudu, placenta formation avakapote. So placenta ante enti? This is a disc-like structure which is connecting the baby with the mother. Yes? Okay, this diagram is not nice. We'll do one more diagram. Suppose this is the baby. Okay, embryo. So, ఈ embryo దగ్గర ఒక disc-like structure will be created and it is connected to the, by the umbilical cord. Okay. So, this is the placenta and this is the umbilical cord which is connected to the baby. Right. So, ఇలానే embryo development జరిగినప్పుడు placenta, suppose here mother's blood is there. From the mother's blood, whatever food is there, nutrients, ante oxygen or glucose, అవన్నీ ఫ్రమ్ మదర్స్ బ్లడ్ బేబీకి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి. ఎలా జరుగుతుంది అది? బై ప్లాసెంటా ఓన్లీ. సో ప్లాసెంటా ఈజ్ లైక్ అ కనెక్టింగ్ లింక్ బిట్వీన్ ద మదర్ అండ్ ద బేబీ.
right? So if there is no placenta, no exchange of materials, the baby will not get proper oxygen, the growing embryo or the baby will not get proper glucose, so growth anedi jargau, in the development will not be there for the embryo, right? All these points you can elaborate and write down. 2 mark questions, all the if based questions are 2 mark questions kabatti you have to write at least 4 points, 4 points or 2 points రాయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, పాయింట్ వైజ్ రాయండి అన్న, ఎప్పుడైతే ఆన్సర్ని పాయింట్ వైజ్ రాయండి. హే శ్రీను, ఐ రిమెంబర్ యూ. Oh, Gautam, you're not well. Get well soon. Okay, Gautam, please take care of your health. Okay, next question. What will happen if meiosis fails to occur in sexually reproducing organisms? This question was repeated. Like last year, my seniors ki, TS students ki, this question was asked. And this is for TS and AP both. Thumbnail chudandi nana, TS and AP rendu rastundi kada. So this is for TS and AP both. Cockroach. Special status in biology. Avunu. So మీరు బైపీసీ తీసుకుంటే ఒకవేళ నెక్స్ట్ ఇయర్ యూ విల్ నో వై కాక్రోచ్ హ్యాస్ స్పెషల్ స్టేటస్ ఇన్ బయాలజీ. ఓకే, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ మియోసిస్ ఫెయిల్స్ టు అక్కర్ ఇన్ సెక్షువల్లీ రిప్రొడ్యూసింగ్ ఆర్గానిజం? సో సెక్షువల్లీ రిప్రొడ్యూసింగ్ ఆర్గానిజంలో మియోసిస్ ప్రాసెస్ లేకపోతే, సో దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ, PYQ, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో మియోసిస్, ఓకే, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? So what are the types of cell division we have? Mitosis and meiosis. Okay. So if meiosis will not be there, then reproduction will not be there, because meiosis and reproduction, they are interlinked. Okay. No, the organism cannot reproduce sexually. Okay. Because meiosis dwara ne, just by meiosis only, gametes are produced. Gametes ante sperm and ovum. Okay. Avi aa production anedi meiosis process dwara ne jarugutundi. So just imagine if no meiosis, no gamete formation. Okay, gamete formation ante what are the gametes? In the males it is sperm and in the female it is ovum. So no sperm production, no ovum production. Okay, with yes, chromosome number will not be correct, meiosis lekapothe. Okay, appudu emaitundi, severe genetic abnormalities will be there, sexual reproduction only will not be possible, continuation of species will not be there. All these are linked. Okay. Ramadevi, meiosis and mitosis మీద క్లాస్ కావాలా? ఎస్ నేను చెప్పాను, తీసుకుంటాను నాన్న, ఒక చిన్న వీడియో చేస్తాను. ఓకే. విఎస్జి పండు, టిఎస్ మాత్రమే ఉందా? కాదు నాన్న, థంబ్నెయిల్ చూడండి, డిస్క్రిప్షన్ కాదు, థంబ్నెయిల్ లో టిఎస్ అండ్ ఏపీ రెండు ఉంది కదా, ప్లీజ్ సీ దాట్. ఓకే. Number of chromosome increase gradually after generation to generation. Yes, Kumar. Chromosome number will be disturbed. Okay. Rani, previous question malli explain cheyala. Placenta lekapothe, placenta form avakapothe, proper embryo development will not be there. Endukante embryo ki glucose, oxygen anedi supply raadu. Placenta, through the placenta only, mother's blood nunchi oxygen or glucose, everything is received by the baby or by the growing embryo. So placenta ledante the embryo will not grow, proper embryo development will not be there. Okay. And yes, this question is very important. Meiosis lekapothe emaitundi, please remember, no meiosis, no gamete formation, so organism cannot reproduce sexually. Okay. Gautam, okay, that's a beautiful dream you have. You want to be a doctor. All the best everybody. Okay, so first అయితే మీరు అందరూ 10th class సరిగా కంప్లీట్ చేయండి, మంచిగా ఈ లాస్ట్ 2 months చదువుకోండి, try to get some good score so that your parents can be really happy and proud of you. Okay, తర్వాత you have to work hard, intermediate లో, college లో. Okay, మణివర్ధన్, క్విజ్ ఇంకా షెడ్యూల్ అవ్వలేదు అంటే చూద్దాం, still we have 5 minutes time. 5 minutes లో షెడ్యూల్ అయితే క్విజ్ will be there, otherwise it will not be there. Let's see, let's wait and see. Okay. Fine.
what happens if evolution does not take place? So actually ఇది reproduction chapter related కూడా, heredity chapter related కూడా. Evolution, just imagine evolution లేదు, evolution జరగట్లేదు, దాని ద్వారా ఏమైతుంది? What happens if there is no evolution? yes, మియోసిస్ అర్థమైంది కదా అందరికి? ఓకే. సో ఎవల్యూషన్ లేకపోతే ఎనీ స్పీసీస్, ఓకే, ఇట్ కెన్ నాట్ అడాప్ట్ టు అ న్యూ ఎన్వైరన్మెంట్. అంటే నో అడాప్టేషన్ టు న్యూ ఎన్వైరన్మెంట్, రైట్? సపోజ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ లో కూడా ఫ్రమ్ ఏప్స్ స్లోలీ there was evolution and now we are human beings. సో ఒకవేళ జస్ట్ ఇమాజిన్ చేయండి, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో ఎవల్యూషన్ దెన్ నో అడాప్టేషన్ విల్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ ఆర్గానిజం. సడన్ గా ఎన్వైరన్మెంట్ చేంజ్ అయింది అనుకోండి, దే కెన్ నాట్ అడాప్ట్ టు ద న్యూ ఎన్వైరన్మెంట్ అనమాట. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమైతుంది? ఎక్స్టింక్షన్ క్యాన్ హ్యాపెన్, హై రిస్క్ ఆఫ్ ఎక్స్టింక్షన్, దట్ పర్టికులర్ స్పీసీస్ క్యాన్ ఎక్స్టింక్ట్. ది సేమ్ ఆన్సర్ యూ కెన్ రైట్ ఫర్ వేరియేషన్స్ ఆల్సో. ఇఫ్ దే ఆస్క్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ నో వేరియేషన్స్, అప్పుడు ఏమైతుంది? సో వేరియేషన్స్ లేకపోతే నో అడాప్టేషన్ టు న్యూ ఎన్వైరన్మెంట్, no evolution and no species will not survive, ante species will extinct. Okay, Jaideep, yes, Jaideep is absolutely right. Gautam, I'll explain checkerboard. So next, our environment lo ఒకటే ఒక క్వశ్చన్ బాగా అడుగుతారు, what happens if decomposers are removed from the environment? Just imagine, ఒకవేళ మనం environment నుంచి decomposers ని remove చేసేస్తే, what is the problem we are going to face? This is a repeated 2-mark question asked. So many times it was asked, what happens if decomposers are removed from the environment? Yes, Kumar. So, no evolution ante we will be on red data book. Yes, will be extinct. Taruni, hi Taruni, part 2 anta ma'am. Okay, syllabus part 2 you have exam, all the best. Good evening Supriya Reddy, how are you ma'am? Please explain checkerboard. Yes Nana, I'll explain after this question. So what happens if decomposers are removed from the environment? Okavela environment nunchi decomposers anta mottam remove cheste, basically what are decomposers? They are like cleaning the environment. Okay, they help in cleaning the environment. Anduke decomposers ni natural scavengers kuda antaru. Okay, natural scavengers. Decomposers are called as natural scavenger. Okay, so just imagine if there are no decomposers ante whatever waste materials are there, adi jama అయిపోతుంది కదా environment లో. So more and more dead plants and animals will be accumulated. అప్పుడు earth మొత్తం ఇట్లా it will be full of waste materials. Okay, decomposers are there. అందుకే మీరు చూసి ఉంటారు, suppose a plant or animal body is dead, అప్పుడు 1 month తర్వాత అది మొత్తం సాయిల్ లో కలిసిపోతుంది, మొత్తం ఇట్లా గాయమైపోతుంది. ఎట్టిపోయింది అసలు? సో decomposers దాన్ని decompose చేసి getting it back, breaking it down and finally adi soil lo mix అయిపోతుంది. అలా అయితే ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ వన్ environment will be cleaned, నెక్స్ట్ వన్ soil లో nutrients replenishment అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, in the soil nutrients replenishment will happen. Got it? So what happens if decomposers are removed from the environment? Decomposers remove అయితే more and more waste material will be deposited on the earth, on the earth surface. Okay, hi Uma, how are you after a long time? Yes, welcome Uma. Where were you from these many days? Okay, what happens if producers are absent in an ecosystem? Just imagine ecosystem lo producers lekapothe emaitundi? Just imagine no producers. Akshita, hi Akshita. Ma'am, part 2 lo important question cheppandi. Okay Taruni. Yes Kumar, earth lo there will be heap of waste material. Okay,
No producers in the ecosystem. Producers lekapothe there will be no food for the herbivores. Okay, then photosynthesis process will not be there. Producers ante plants kada. So if plants are absent, then other animals, they'll not get oxygen. So all the animals will die. Ante mottam ecosystem anedi collapse అయిపోతుంది. No organism is going to survive if there are no producers. Okay. ఆజాద్ వై సైకాట్రిస్ట్ ఏమైంది ఇప్పుడు? మ్యామ్ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చెక్కర్ బోర్డ్. ఎస్ నేను చేస్తాను నాన్న. ఓకే, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ యూ రిమూవ్ ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్ ఫ్రమ్ ఎ ఫుడ్ చైన్? జస్ట్ ఇమాజిన్ ఫుడ్ చైన్ నుంచి ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్ ని రిమూవ్ చేసేస్తే అప్పుడు ఏమైతుంది? ఇఫ్ యూ రిమూవ్ ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్ ఫ్రమ్ ఫుడ్ చైన్, జస్ట్ రిమెంబర్ యూ ఆర్ రిమూవింగ్ ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్. సో T1 ఫస్ట్ ట్రాపిక్ లెవెల్ ఇస్ producers. They are the producers tarvata we have herbivores. Okay, herbivores tarvata we have carnivores. So primary consumers ante herbivores are the primary consumers. Herbivores ni remove cheseste emaitundi, plant population will increase and carnivores will have no food to eat. Okay, that you can write. Uma, you are having study hours till 8:30. Avuna? Okay. Consumers will not, yeah. Purti, correct. Quiz inka schedule avaledu kada nana? Aithe ledu. Iroju quiz ledu. Okay. Okay. Gautam is asking one question from that time. Ma'am, okasari checker board explain cheyandi. So let me explain you monohybrid cross. So this is a doubt of Gautam from a long time. పాపం అడుగుతున్నాడు అతను. సో మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఎగ్జామ్ లో బాగా అడుగుతారు. డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ చేయడానికి అడగరు, రేషియోస్ అవన్నీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, కానీ క్రాసింగ్ మాత్రమే మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ అడుగుతారు. దే విల్ గివ్ యూ ఎనీ క్రాస్ అండ్ ఒక క్రాస్ ఇచ్చి దాని రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెండల్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ చూద్దాం మనం. మెండల్ హ్యాస్ టేకెన్ ప్యూర్ టాల్ ప్లాంట్, crossed it with pure short plant. Pure tall plant ante చూడండి ఇక్కడ capital T small t, ఇది కూడా tall ఏ కదా, but this is not pure tall plant. Capital T, this is also tall, but this is pure tall plant. Homozygous condition లో ఉంటే అది pure tall plant. Heterozygous condition లో ఉంటే అది that is not pure tall plant. Okay, so these are the parents. ఇక్కడ ఫస్ట్ అయితే మీరు gametes segregate చేసుకోవాలి. Okay, so what are the gametes here? Capital T, here small t. So we have to write the gametes like this. Okay, actually idi male gamete, idi emo female gamete. So write down all the gametes using a Punnett square or checkerboard. Okay, so like this. Okay, Gautam, are you listening? Then small t. ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ఏంటి ఇక్కడ? స్మాల్ టీ. మేల్ గ్యామెట్స్ ఏంటి? క్యాపిటల్ టీ. అవి మనం క్రాస్ చేసుకోవాలి. ఒక దగ్గర జస్ట్ రైట్ డౌన్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్, హియర్ మేల్ గ్యామెట్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద like genotype of the progeny or offspring. Here in monohybrid cross all are capital T అంటే all are tall అన్నమాట. ఓకే, pre-final important questions. Geetika, tomorrow I will be explaining for AP students. Okay, so this is monohybrid cross F1 generation. ఇక్కడ మనం F1 generation ది ఫైండ్ చేసాము. F2 generation ఎలా చేసుకోవాలి? సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ లో whatever we got in F1. So F1 we got capital T small t kada. So F1 into F1 will give you F2 generation. So capital T into capital T. Okay, అది చూపించడానికి I don't have a blank PPT. 1 minute. So I'll just explain you here. See, F2 generation లో what we have to do? F1 into F1. F1 మనకు ఏం దొరికింది అక్కడ? capital T small t. Okay, so capital T small t again do the gamete segregation. So these are the gametes. ఈ gametes ని ఇలా మనం రాయాలి నాన్న. Okay, then what we are going to get here? capital T ఒకసారి, capital T small t 2 times, then small t 1 time.
So what is the ratio we got? 1 time capital T, 2 times capital T small t, and 1 times small t small t. 1 is to 2 is to 1 is the genotypic ratio in F2 generation. Okay. And phenotypic ratio ante total how many tall are there? See, this 3 are tall. So 3 is to 1 is short. Okay, 3 is to 1 is the phenotypic ratio anmata. So Gautam, hope this is clear. And heredity chapter lo nenu inka detail lo kuda idi explain chesanu. You can refer that once. Okay. Heredity one shot okasari refer cheyandi. You will come to know. Sarena Gautam? Yes, Shrinu. Capital T into small t, appudu F1 generation lo all tall. F2 generation lo ratio 1 is to 2 is to 1 and phenotypic ratio 3 is to 1. Monohybrid cross ratio, dihybrid cross ratio. Idi gurtu pettukondi chalu. Monohybrid cross F2 generation. Monohybrid lo 1 is to 2 is to 1 genotypic ratio. Okay. Monohybrid cross lo genotypic ratio is 1 is to 2 is to 1. Phenotypic ratio is 3 is to 1. This is in monohybrid cross. Dihybrid cross lo, okay, what is the ratio in dihybrid cross? Genotypic ratio is 9 is to 3 is to 1. Sorry, phenotypic ratio. Genotypic ratio enti 1 to 1, 2, 4 to 1 to 1. And 1 is to 2 is to 1 is to 2 is to 4 is to 2 atla. Okay. Unknown boy, emaindi? Yes, Gautam. Yes, I'll not forget you, but did you understand the monohybrid cross? Okay, Nana. So with this, we have completed all the if-based questions from all chapters. Important 2-mark question idi. Oka gun shot, short question idi. Kachidamga adugutunnaru exam lo for both AP and TS. And remember, this session is for both AP and TS. Okay. And description lo, you will get this PDF after the session. And all of you don't forget to join the WhatsApp channel. WhatsApp channel tappakunda join avandi. Endukante akkada both WhatsApp and Telegram you will get all the important PDF, session PDF, model papers, important question or any important information meeku akkade dorkutundi, right? And tappakunda session channel ni subscribe cheyandi. Short notes are given in the description. Biology short notes for AP and CBSE. TS students ki very soon I am going to provide. Okay, so try to share with your friends so that everybody can be benefited. Malli kaludam. Gautam, very clear? Very good. Ma'am, explain food chain. Tej YT. Food chain lo emaitundi ante linear sequence of organism feeding activity is shown, represented. Uma, very good. Genotypic ratio. Srinu, yes. Chalo. Okay, everybody, thank you. And tomorrow 6 p.m. we all will be meeting tomorrow 6 p.m. Very important session, how to get 50 out of 50 in your pre-finals. I'll be discussing that. So see you all in that session. Till then, bye-bye and take care. See you soon. Bye.